are the one left and join so many times yesterday. Of network problem, ma'am. I able to connect. See, when it's online class, you should be prepared earlier. Okay. Okay, ma'am. Next time we would, will. if example, if you have a examination online, if this is a problem, what will you do? Sorry, ma'am. That's what. So when it is online, people are comfortable, and we have to look into where you get. We will cross check this meet and all, how we are, whether we are able to open it, and all that we'll check it earlier. And earlier itself, they create all this link and they'll give us. Be prepared. Okay, still people are coming. I think today many will be there. So we were there in the second unit, right? How do you feel this AA paper? We have the hope that you could perform. I couldn't send you the notes. Today I'll send it to you. Right? I think two of the people, they'll send their mail ID. It is okay. And today night when I sit to work, and then that time I'll send the notes for you all. Okay, I'll send the notes to the concerned person. Let them share with them. Just see through it whether everyone is getting the notes. Right? Yes, you may have friends now, right? And then you just ask them whether they receive. I don't think so whether you could put it in the WhatsApp group, all the notes. So yeah, it's up to you. I'll just mail them and then it is their part, how they could send it to everyone. Okay. So don't prefer taking it in the WhatsApp, right? Because some diagrams might be there, other things might be there that you have to consider. And they waiting in lobby. Okay. They can be I given the option, everyone could come in. There's no need to wait. So how do you feel? I have one question paper. I got it from the students. Let me show that to you whether what questions have been asked. Okay. And then 197. There are few people who have joined earlier, right? I don't know just whether the devices are active or the people are active. So let me share it. Just see the question paper because at least 2 units we have seen. At least we'll see what we are, what type of questions we are getting it. I'll send the question paper too along with that. And I have asked the people there in the IDE to upload the questions, and because they may get the question papers, but it's not confirmed because the evaluation, the examination will be held somewhere. The evaluation will be the university, and whether they'll be getting it or not. So if you wanted, just go to the examination section and ask them every year to upload the previous year question papers because people are with the new syllabus. Okay, I informed them. I cannot personally go because we were no way concerned with that. Just we are taking as a guest lectures. Whenever the classes are given, we will handle the class. That's it. No way we are related to that. So please inform in the examination section as well as to the coordinator, make a request, ask them to upload the previous question papers in the website because you have one IDE website separately, you know. You have the website in the University of Madras. Am I right? IDE you have Yes, separately. Yes. Make a request. Don't think that others will do it, right? You one of you take initiative and then ask them to upload it so that it is easier for you. Okay. And then so let me share the question paper first. This we'll see. This is the syllabus. We have started with the second unit. We have some pending work, right?
pending topics are there, and some we have to revise again. Okay, then is my screen visible? Yeah, it's visible. Can you see? And the thing, just to click the question paper. Ma'am, you are on mute. Ma'am, your voice is not audible. You are on mute. மேம் வாய்ஸ் கேக்குதா? Is it audible now? Yes, ma'am. Audible. எஸ் மேம். Yeah, let me check. Okay, how many have joined? 237. Still people are there to join. Let me take the attendance. Yeah, okay. Question paper is in PDF. I think what I asked was not audible to you. So look at this part B and part C, right? You are able to answer. I was asking this question. Yes? Someone could answer. Able to see my screen? Or is it audible or not? மேம் Is it my? It's audible, ma'am.
audible. Then people are not responding. Either you can say yes, we can answer, yes, we can try. Something could say no. Part B, I'm asking first 3 questions. Can at least try to attend the questions, right? Yes, ma'am. See, this is Sunday. You have class. You want to get a degree, right? You cannot be sleepy like this. Simply ask whether from the yesterday's class, whether you will be able to answer these. And in the part C, one question, that is the first one, intelligent agents. So you have to go through, okay, fine. Let me stop it there. Let me go to my presentation here. Able to see my screen? We'll just refresh Yes, ma'am. the PPT, right? Okay, we'll refresh what we have learned yesterday, right? And then a few more topics will continue the second unit, and then yes. If you raise your hands also, I cannot see because I'm completely out of that screen. Anything in queries we have, just ask a little louder, ma. Okay, fine. So we are looking into this problem solving agents, right? Uninformed and informed. And we saw this water pouring problem. Then this one, 8 puzzle, 8 queen problems, all comes under that. And few more examples. Map planning is one example for that. Okay. And we have 4 things that we have to consider. Okay, these are your search algorithms, informed and uninformed. What are things we have seen so far? We have seen uninformed, right? Sorry, uniformed and informed. Sorry, this has been here, uninformed and informed only. Sorry, this has been written as uniformed. Okay, so let us see again what are the different things. So when you look into the search algorithms, 4 things has to be considered as important properties. Completeness, okay, whether it is able to return a solution, at least any one solution, okay. Any type of input you give, it should give some solution, okay. That is completeness. Then optimality, and then whether it is giving a best solution, okay. When you have many solutions, which is the best one, that is your optimal solution, okay. Then how much time it takes to complete the task and how much space it requires, maximum storage. All these things has to be considered, okay. And the performance of your algorithm, search algorithm, depends on all this. So this is your uninformed search algorithm, okay. And it is going to work in the brute force way. So just we'll rush it up. The first one is your breadth first search. Okay. So you can traverse a tree or a graph. Okay, you have to start from the root and you have to expand all the successes in the next level. From the current level, next level. So the level has to be completed. You have to visit all the things. You're going to use the Q data structure here. Okay, each algorithm has its own advantages and disadvantages. So when you look into this example here, we have to fill the level. So you start with S, that is the start. Okay, then you have to complete the next level, B, A and B. And the next level, C, D, G and H. The next level, E, F and I. And the next level is K. So this is how you traverse in your depth first search, complete the levels. And in the depth first search, you have to go into the depth till the leaf node. Okay, that is your depth first search. It is also a recursive algorithm. What do you mean the term recursive? What is recursive? Calling itself. Okay. For example, simple example, we say it is factorial. So when you say 5 factorial, it is 5 into 4 factorial. Then 5 into 4 into 3 factorial. So the factorial term is repeating again. It is calling again itself. This is a recursion term. சரி நான் குரூப்ல மெசேஜ் போட்டிருக்கேன். அவனு அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்துறான்னு சொல்றான். சவுண்ட் ஆனா உள்ளே இருக்கட்டும். என்னடா
Yeah, each one has its own advantages and disadvantages. In the process will be the same, reaching the goal node. Okay, here you're going to use, in the BFS, you're going to use queue structure. Here you're going to use your stack structure. Okay, so in the DFS, you can see here, depth first search. First you start with S, next level, till D is your last level. Okay, so you have to traverse till you reach the goal node, whether it is found or not. Okay, so start with the S, then traverse A, then B, and then D. Okay, after D, it is E. Then after traversing E, you will have to backtrack E because there is no successor for E, and then you move to C. Even the goal node is not found, and then from C, reach the depth. The goal node is found. Okay. If the G is not there, if it is next to J, right of J, then you have to traverse back, move to H. Then you come back I and K, right? Like infinite means infinite like that. Okay. So in that case, when you want to reach a goal, it is so tedious. So in that case, they go for depth limited search. So they will have a limit. After that, you need not search. Okay. And the node at the depth limit will be treated so that it has got no successor nodes. So when there are no successor, we will not follow that path. So there are two conditions of failure here. One is standard failure and the other one is a cutoff failure. Okay. Standard means the problem doesn't have any solution. Okay. And cutoff failure means, so within the given depth limit, there will not be any solution. Okay. And advantages is memory efficient because we are limiting the space. Okay. Disadvantages, incompleteness. So you can see here where the limit it is given at level 2. Okay. So in level 2, they are able to find the goal node. Okay. Yeah, even here, even it is limited, it is said as depth limited. So you have to follow the DFS rule. Then uniform cost, you have to look into the cost. Okay. So every graph will be given a weightage. The weightage in the sense it could be between the two nodes, you have the edge that will be given a weightage. It could be a cost, time, or distance, or whatever it is. Okay. So the primary here, when they are considering the causes, if you want to move from the start node to the goal node, you have to consider the lowest cost. Okay. So here the nodes will be expanded according to the cost, whichever takes the less cost. Okay. Here priority queue is given, considered. Okay. So you can see here uniform cost, but the term is given as uniform, but you have to look into the least cost. So start from S, you are supposed to reach G. So 3 different nodes are there. The 3 different paths are there to reach the goal G, right? So from S, B, G, S, A, D, and G, S, A, C, E, and G. Okay. So we'll see whichever path is easier to reach G, right? Okay, so now starting with S. So you have to consider the cost. So here the weightage are given 1, 4, all these are the cost. So I have to take a lowest cost 1. Okay, so I'm traveling from S to A. And in A, you have 2 different nodes because even from A, I can go to C, E, and G, right? I have to consider the path cost. Then it is 3 and 2, which is less, 2 is less. So from A, I'm reaching D. Okay, and D has got the goal node G. So the path will be S, A, D, and G. What is the cost? 1 plus 2 plus 3 is 6. That's it. Okay. Iterative deepening DFS. So it is a combination of both BFS and DFS. Okay, it is going to find out the best depth limit. Okay, and then it is going to increase the limit until a goal is found. So we'll have a limit, but it will increase the limit till the goal is reached. Okay, then it is going to perform DFS to a certain depth, and then it is going to keep increasing the depth limit after each iteration until the goal node is found. Okay,
So it is a benefit of both BFS and DFS. You have to see here. So first we'll start with, let's look at the left hand side and both the diagram and the left hand side the iterations. Okay. And the first one is, this is iterative deepening, right? Repeatedly you are deepening. Okay. When you go into deep, when you go to the next level, depth, and then you have to follow the breadth. Okay. First you start with A, that is the first iteration. Second iteration, go to the next depth. Okay. A, B, follow the breadth, C. Okay. Can you see the second iteration? Go to the third iteration, it is A, B, D. That is the depth. Okay. A, B, D. Next we have to go for breadth. Okay. A, B, D, E. And then we have not completed the first level, right? C. And then move to the depth F and G. Understood? Understood? A, B, D. So first is A, B, and C we have completed. Next we are moving to the next depth. Iteratively, next depth. A, B, and D. Okay? And when you go to the level 2, we have E. Finally, see this third iteration. Okay? C, F, and G, and go to the next iteration. Now, let us look into the fourth iteration. What is the depth? A, B, D, and H. When you go to the level, it is I. Have we completed the previous level? Have we completed the previous level? D has been completed. E is not completed. So complete that E. Have we completed the level 1? Because we are moving towards the left. We never moved into the right. Okay, so now the left is completed. From E, you are supposed to go to level 1 to complete that level. Okay, go to C and then go to the depth because it has got the successes. Okay, C, F, and K. Okay, we have completed. There are no successes for K. Okay, we have completed F. Have we completed that level? No, because we have to move to G, which is the goal node. Understood? First depth பார்க்கணும். அப்புறம் அதுல we have to go for the BFS, that level. That is completed. Previous level நம்ம complete பண்ணிருக்கோமான்னு பார்க்கணும். So that is the backtracking. Okay. DHI வந்தாச்சு. We have not completed the previous level. ஏன்னா EFG நம்ம இன்னும் முடிக்கவே இல்லை. So you have to backtrack பண்ணும்போது E. அப்போ வந்து B ல இருந்து D and E முடிச்சிட்டோம். அதுக்கு B க்கு வந்து same level இருக்கு. C we have not completed. So go to C and then it has got successes. Come to the depth F and K. Okay, and then we move to G. That's it. Simple example you can take. Okay, not even to the bidirectional search algorithm. Here we have to start. One, we have to start from the initial state. The other one that will be moving as a forward. Okay, and the other has to start from the goal node. It will be moving the backward. Okay, where this algorithm will terminate, it will be terminating at the place where they both intersect. They meet to each other. Okay, that is your bidirectional search algorithm. Look at this example. So, the forward direction is from the node 1. Okay, that is the root node. And the backward direction, the other direction is from the goal node 16. Okay, but when they are traversing, they intersect at 9. So that place, the algorithm terminates. Okay, this is your bidirectional search algorithm. And we have this uninformed so far we have seen, and in the informed search algorithm, we have the heuristic function. Okay, so let us just go through. So far we have talked about the uninformed search algorithm, and we always look through the search space for all possible solutions of the problem without having any additional knowledge about the search space. But in the informed search algorithm, so we see in the previous, we ourselves moved into the depth, went to the breadth and all that. No information was given, right? And then, but in the informed search algorithm, information will be given. So here, informed search algorithm contains some knowledge.
Okay, how far we are from the goal, what could be the cost, how to reach the goal, etc. All these things will be given. Some information will be given. So this knowledge will help the agent to use less space, so they can efficiently find the goal node. So the informed search algorithm is more useful for where we have the large search space. So when you don't have any knowledge, okay, when it is uninformed, we cannot go for large search space. But one algorithm you can use it, that is your depth limiter. Okay, that you can use it when we have the large space. Otherwise, when it is informed, we can go for, because informations are given. So informed search algorithm, they're going to use the idea of called as heuristic search. So they didn't give exactly as in the question paper. I think they've given a heuristic search, right? So a heuristic is a function which is used in informed search, because it is going to find the most promising path. So it will take the current state as the input, and it will estimate the closest cost which could reach the goal. Okay, so it doesn't give the best solution always, but it will find a good solution in a reasonable time. Whatever or say solution we have got, it cannot be the best. We cannot guarantee that, but we can guarantee that it could find a good solution in some reasonable time. Okay, so a heuristic function estimates how close a state is to the goal. So that is that heuristic function is going to be represented by h of n. So it is going to calculate the optimal path between the pair between two states. Okay, so it is always positive. The value of heuristic function is always positive. So if they ask about what is heuristic function, so you can write this. Okay, so admissibility of the heuristic function is given as h of n is equal to h into the n. So h of n is the heuristic cost, and h star of n is your estimated cost. Okay, so it should be less than or equal to the estimated cost. Okay. What is a pure heuristic search? So it is the simplest form, and it expands the node based on the heuristic value. So it is going to maintain two lists. Okay, one list is called as the open, and the other one is called as the closed, two list. Okay, in the closed list, it will place the nodes which have already expanded. In the node now expand pandomo, that has to be put up in the closed list. And then you have to, whatever nodes which has not been opened, you are supposed to expand in the open list. Okay. So expand pandada closed list, which is not being expanded should be put up in the open list. So on each iteration, each node n with the lowest heuristic value is expanded, and it will generate all its successors. What is given? Lowest heuristic value. So for each node, the heuristic value will be given. When you see the example, you can see that. Okay, and it will generate all its successors, and n is placed to the closest list. So the algorithm continues until you find the goal state. So we'll discuss two main algorithms will be there. One is best first search, or you can say greedy search, and it is A star. So it comes under your heuristic search. So first we'll look in the best first search algorithm, or also said as greedy search. So it is going to select the path which appears best at that moment. So it is a combination of both DFS and BFS. It's going to use the heuristic function, and it's going to make a search. So BFS is meant to take the advantages of both the algorithms. So with the BFS, at each step, we can choose the most promising node. That's only for that purpose we take this best first search. So in this best first search algorithm, we expand the node which is closest to your goal node, and the closest cost is estimated by your heuristic function. So f of n is equal to g of n. Okay, where h of n is the estimated cost from node n to the goal, and so it is going to be implemented using the priority queue. Let us go to the algorithm, and then with the example I'll teach you this. So what the first thing is best first search algorithm. You have to place the starting node into the open. So if the open is empty, you have to stop. Nothing is there. Okay. And remove the node n from the open list, and you have to, which has got the lowest value, lowest heuristic value, and you have to place it in the closed list. Okay, and you have taken a node and you have placed in the closed node, and
that node successor has to be expanded. Okay, so expand the node N, which has been placed in the closed, and generate the successors of the node N. So check each successor of node N and find whether any node is a goal node. And any successor is a goal node in the sense, then return success, that search will be terminated. Otherwise, we have to follow the steps. For each of the successor node, you have to evaluate your function. Okay, and then check if the node is being either in the open or closed. Okay, if it is not in both the list, then you have to add it in the open list. Advantages, it is going to switch between BFS and DFS. So it is the more efficient. This is here best first search, okay, not breadth. Okay, so this algorithm is more efficient than your depth first search and breadth first search. Okay, and even it has got some disadvantages. Okay, let us take this example. You can see the nodes are being named S, A, B, and all that. Okay, and the edge values are given. Okay, from A to S, what is the cost? Because we are going to look into the cost, and whichever has a minimum value that we are going to consider it. And here you have the H of N is given. What is that? Heuristic value. Okay, H of N is given. Okay, you can see here using evaluation function, F of N is equal to H of N, which is given in the table. Okay, shall I proceed? Okay, now in the search example, we are now going to use two lists. What are those two lists? Open and closed. Okay, and now this is the iteration for traversing the above example. Okay, how it has been considered? Look at this. From A, from S, how they have reached B. You can see what is the cost here. What is the cost from reaching S to B? It is 2, right? 3 and 2, which is less? 2 is less. So we have chosen B. Okay. And then from B to F, how we have reached that? Yes, can anyone say that? Looking into the cost. Okay. And from F, no other go, we have to reach the goal G. Okay. So now look into this, how we are going to place into this open and closed. And these are the heuristic values which are given. Okay. You can see here the table. B's heuristic value is 4. C heuristic value is 7. Okay. So that is what they have mentioned. And now, first what we are supposed to start with. First one is S. Okay, that is the start. Open A, comma B, closed is S. So 2 list is maintained. Initializes. You have to close S and you have to open the successor of the S. Okay, A and B. Is it okay? Look at the diagram. Yes. The same diagram here. But they have not mentioned C and D because we are not following that path. Okay. So S is being put up in the closed. You have to open A and B. So see in this initialization, S is closed, A and B are open. Okay. Next, move to the next iteration. Sorry. We are moving from, we have given the reason why we have moved to B, right? So now we are going to open. Okay, let us take what is the heuristic value of A and B here. A is 12, B is 4. Okay, with that we'll take which is less. B is less, right? 4. So we are supposed to take B and put it in the closed. Okay, take B and already S is in the closed. We have open A and B. Now B has got the lowest heuristic value. Take B and put it in the closed. You can see B has been put it in the closed. Okay. When any node has been put up into the closed, you have to look into its successor and you have to put the successors of that particular node into the open. Okay. So what is the successor of B, E and F? Okay.
So we opened A and B, we have closed B and opened E and F. So who are all will be in the open? A, E and F will be in the open. In the closed, S and B will be there. Okay. Next, we have to choose who has to be put up in the this one, closed. Already we have seen the here the cost. Based on the cost, we have decided we have to follow the path S, B, F, and G, right? And now we are moving into F. Okay. So F has to be put up into the closed. Okay. And now who is the successor of F, I, and G? Okay. So இப்ப யாரெல்லாம் வந்து க்ளோஸ்ல இருப்பாங்க, எஸ் க்ளோஸ்ல இருக்கும், பி க்ளோஸ்ல போட்டு we have opened E and F. So அப்போ ஓப்பன்ல A, E and F will be there. F has been put up in the closed. Okay. And now in the openல A, E, I and J will be there. In the closedல S, B and F will be there. Okay. Now we have reached the goal. G எடுத்து number, that is the goal. Okay. So the path we have followed is the optimal solution. The final solution of the path will be S, B, F, and G. Okay, understood? When I'll give the notes, you just go through that again. And now here, Ma'am, your voice is not audible. You are on mute. Ma'am, your voice is not audible. I've not been into
Good. Yes. Now is it audible? Yes, ma'am. Yes. Yes. I've never been into the screen. How people are switching off my mic then? Still people are coming. It is 322. My goodness. Just a minute, let me take the attendance. ஜாலியா வெஹிக்கிள ரைட் பண்ணிட்டே கூட எல்லாம் ஆன் பண்ணிருப்பாங்க போல கிளாஸ். So when it reaches a maximum sum, attendance எடுத்தவொடனே people are leaving. Why it is? Again I'll be taking, don't worry, right? When it reaches a maximum, can anyone tell me? Yes? Is it audible or not? Yes, ma'am. Audible, ma'am. ஜெனரலா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கேட்டாலும் people are not responding. சப்ஜெக்ட் பத்தி கேட்டாலும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டேன்றீங்க. என்னாச்சு? It's audible. நான் பாட்டுக்கு புலம்பிட்டு இருக்கேன் நான் இங்க. Audible, ma'am. No, ma'am. Audible? See, I'm not going to look into the chat box, but I can hear your voice. So you can respond in that way. You can answer me. Okay? Sure, ma'am. Okay, ma'am. சரியா? டிவைஸ் மட்டும் ஆக்டிவா இருக்க கூடாது. நீங்களும் ஆக்டிவா இருக்கணும். Okay, ma'am. Voice is breaking, ma'am. அதுதான் உங்களுக்கு மட்டும் பிரேக் ஆகுதா இல்ல எல்லாருக்குமே பிரேக் ஆகுதா? அட்லீஸ்ட் அதர்ஸ் ஆல்சோ ஷுட் ரெஸ்பாண்ட்ல. Ma'am, இப்போ clear-ஆ இருக்கு ma'am. இப்போ clear-ஆ இருக்கு ma'am. இப்ப கிளியரா இருக்கா? Okay, ma'am. எஸ் மேம் கிளியரா தான் மேம் இருக்கு. அதே என்னுடைய பேட் மேல என்னோட லேப்டாப் இருக்கு. அந்த ஆப்போசிட்ல சேர்ல அதே பொசிஷன்ல உட்கார்ந்து நான் லேப்டாப் பார்த்து பேசிட்டு இருக்கேன். What might be the reason for the breakup? நெட் ப்ராப்ளமா? இல்லையே, நான் எதுவுமே பண்ணவே இல்லையே. Okay, we'll see. So here what you are going to consider? The two values G and H value, right? So this is the example we are going to take. Okay. And whatever values you have it. புரியல. Audible or not? Audible, ma'am. Maybe அவங்களுக்கு நெட்வொர்க் இஷ்யூ நினைக்கிறேன் மேம். உங்க வாய்ஸ் கிளியரா தான் மேம் இருக்கு. Voice clear-ஆ இருக்கு ma'am. அவங்களுக்கு network issue. See, if one person alone is saying that it is breaking, others must say that no, it is audible, so that she will be clear. அவங்க side problem, she will try to rectify that. Again, I keep on whether I'm there in the connected or not. I'm checking that because I'm completely out of that screen. Now is it okay? It's audible for others, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Audible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You're audible. இது மட்டும் கும்பலோட கோயந்தாவா எல்லாம் ஆன்சர் பண்ணுங்க. மத்த ஏதாவது கேட்டா ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டேன்றீங்க. இப்ப நம்ம கொஸ்டின்ல பார்த்தோம்ல ஹியூரிஸ்டிக் சர்ச் இருந்தது பாத்தீங்களா? அதுல ஏதாவது ஒரு சர்ச், இந்த சர்ச் எழுதணும் நீங்க. ஓகே, now this is the example. நம்ம என்ன அல்காரிதம் பாக்குறோம்? A star அல்காரிதம். ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் மாதிரி இந்த A star அல்காரிதம். ஓகேவா? சோ இதுல வந்து we are going to consider the values of G and H. Keep that, okay? So அந்த G of என்னன்னா அந்த ஸ்டார்ட் நோட்ல இருந்து any node we are reaching அதோட காஸ்ட பார்க்கணும். ஓகேவா? H of n என்னது? இந்த heuristic value it is already given in the table. H of n க்கு இந்த டேபிள் உள்ள வேல்யூ எடுத்துக்கணும். ஓகே, G of n என்னன்னா அந்த ஸ்டார்டிங் நோட்ல இருந்து கரண்டா எந்த நோட்ல இருக்குமோ அந்த பாத்தை நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? So this is given, the graph is given in a different way. So this is redrawn like this. அதே கிராஃப் தான். ஓகேவா? இதேதான். Example I could say S ல இருந்து you can reach A and G. Am I right?
கரெக்டா? Yes, ma'am. S ல இருந்து you can reach only A and G. Am I right? The cost is 1 and 10. அதான் அந்த டயக்ராம்ல வரைஞ்சிருக்காங்களா? Yes, ma'am. Start node is Okay. A and And C. then A ல இருந்து நம்ம என்ன ரீச் பண்ணலாம்? Because you should know. A ல இருந்து என்ன ரீச் பண்ணலாமா? B and C. B and C, right? Mm. So A ல இருந்து B and C reach பண்ணலாமா? That is how the same graph has been given like this. Redrawn. Okay, mama? And now, initially what is given? S. Okay, va? S oda value என்னமா? Heuristic function 5. S மட்டும்தான். Okay. So it has started with the value 5. அப்படியே இந்த டயகிராமும் பாருங்க. அந்த வேல்யூ எப்படி ஆட் பண்ணிருக்காங்கன்னு பாருங்க and look into the iteration values. ஓகேவா? இப்போ which is இப்போ now from S நம்ம யாரெல்லாம் ரீச் பண்ணலாம்? A and G. கரெக்டா? G ஓட காஸ்ட் வந்து 10. ஏன்னா S ல இருந்து G டைரக்டா வந்திருக்கு. ஓகேவா? S ல இருந்து G அது என்ன வேல்யூ? G of n வேல்யூ. G ஓட ஹியூரிஸ்டிக் வேல்யூ என்ன? H of n என்ன? 0. 10 plus 0 because we have to add those two and then you have to find which is lowest. ஓகேவா? 10 plus 0 is 10. ஓகேவா? So they have given 10. இங்க பாருங்க இந்த iterationல பாருங்க. இந்த iterationல they have given the value 10. 10 plus 0. Now we have to look into A. A ல S ல இருந்து A வ ரீச் பண்ண என்ன வேல்யூ? 1. கரெக்டா? அந்த ஹியூரிஸ்டிக் வேல்யூ என்னமா? A ஓட ஹியூரிஸ்டிக் வேல்யூ என்ன? 3. அப்ப 1 plus 3 is 4. Yes, ma'am. We have to consider G of n and H of n. Certain things நீங்க listen பண்ணா you will understand it easily. அப்புறம் நீங்க படிக்கும்போது ஈஸியா இருக்கும். நானே இப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி தான் I learned all this. ஓகேவா? So 1 plus 3 it is 4. கரெக்டா? இப்போ see the iteration எங்க வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க? A, 4. கரெக்டா? ஓகேவாமா? Yes, ma'am. கீழ பாருங்க iteration 1 ல இந்த 4 வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க. 1 plus 3. Okay. Next iteration என்னன்னா நம்ம இங்க மூவ் பண்ணணும். A ல இருந்து போலாம். S ல இருந்து G ஓவர் அந்த பக்கம் நம்ம போகவே முடியாது. Now we have come to A. A க்கு நம்ம என்ன வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு. அடுத்து A ல இருந்து B போலாம். C போலாம். We have to now tell me போகணும்னா total value G of n க்கு ஸ்டார்டிங் நோட்ல இருந்து C ரீச் பண்ண வேல்யூ அந்த ஹியூரிஸ்டிக் வேல்யூ ஆட் பண்ணணும். So C ஓட ஹியூரிஸ்டிக் வேல்யூ என்னமா இங்க? What is the sorry, people can understand, no? Any other language people are there? Not an issue if we talk in Tamil sometimes? No problem, ma'am. No problem. Tamil is wrong. Anybody finding it difficulty? Yes, Other language people? No problem, ma'am. இல்ல okay. Ma'am. Actually, should you? It's okay. Then for you to make it understand. Okay. Now you tell me what is C. S ல இருந்து C ரீச் பண்ண என்ன வேல்யூ? 2. S ல இருந்து A போகணும். A ல இருந்து C போகணும். இந்த டயகிராம் பாருங்க. S ல இருந்து போகணும். A ல இருந்து C போகணும். What is the cost? 1 plus 1 it is 2. கரெக்டா? Ma'am, sorry to interrupt. Ma'am, for me your voice is breaking. Others it is Ma'am, voice break ஆகுது ma'am. Yes, ma'am. Voice Your breaking, ma'am. very Yes, breaking. ma'am. Your voice This is breaking. breaking. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, now it's breaking. Okay. Sitting in the same place. Okay, let me check on the door open பண்றேன்னு. Problem is not there. Just a minute.
Voice break. Okay, now is it okay? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Now Is it's it fine, okay? ma'am. Yes, now it's okay. Fine. Now look at the value of C. How do you get the value 4 there? Add this value from S to A1, A to C1. So 1 plus 1, it is 2. Okay. And then we have to add the heuristic value. What is the heuristic value for C? C or heuristic value number 2. So 2 plus 2, it is 4. That is how it is written. Inga 4 age irukanga. Correcta? Say yes or no? Have you understood ma'am. that? Yes. Huh? Yes, ma'am. Ma, idra nama optimal path paakano. Optimal path na with the lowest cost vara paakano. So how we are calculating the cost? That should be seen la. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Huh? Yes, ma'am. கட்டாயமா A star ன்னு கேட்பாங்க இல்ல heuristic algorithm இதை எழுதலாம் நீங்க. Okay? Able to follow or I want to repeat it again? One step. இன்னும் deep போறதுக்கு பதில் I will start it again. Okay? So here earlier நம்ம best first ல வந்து heuristic value மட்டும் தான் consider பண்ணோம். But here you are going to consider the cost of reaching that particular node from the starting node. Okay va? So G of n ஐயும் H of n ஐயும் add பண்ண. N வந்து heuristic value that will be given in the table. That will be given in the table. G of n you have to look into. Okay. So this is a graph and reaching போனியாமா சாப்பிட்டேன்னு கேட்டாரு காலைல. இல்லப்பா சாப்பிடணும்பா அப்படின்னு அவர் எப்பயும் சாப்பிட்டாராம். ஏதாவது சொல்றது 8:30க்குள்ள முடிஞ்சிருமா எங்க வீட்டுல? என்ன பண்ணலாம்? Okay, fine. The cost for reaching each node is given and the heuristic value is given. The same graph is drawn like this to make it easier. Okay, to make it easier. Understood? Kindly respond. Okay, yes, அந்த மாதிரி ஏதாவது respond பண்ணுங்க. Yes, ma'am. Okay, va. First, the initial value of S is given as 5 because heuristic value of S is 5. Okay, va? அதுக்கு G of n கிடையாது, அதான் starting node. அதனால that value is only 5. It is returned. Okay, இப்ப 5 ஓபன் பண்ணா என்ன பண்ணலாம்? A க்கு போலாம், G க்கு போலாம். கரெக்ட்டா? இந்த கிராஃப்ல பார்த்தாலும் S ல இருந்து A and G alone you can go. I'm not going to follow this graph. The next graph தான் பார்க்க போறேன். இங்க only I'm going to check the heuristic value. Okay, so S ல இருந்து I can go to A and G. Okay, now I'm going to calculate the cost. Okay, G ல வந்து டைரக்டா G ஓட heuristic value என்ன? டக்கு டக்குன்னு சொல்லுங்க இங்க டேபிள்ல பார்த்து. 0. இங்க G S ல இருந்து G ரீச் பண்ண என்ன வேல்யூ? இதுதான் G of n. 10 தான் G of n. நம்ம சொன்ன அந்த 0 வந்து H of n. இப்ப ரெண்டுத்துக்கு நம்ம ஆட் பண்ணனும். 10 0 ஆட் பண்ணா you get 10. ஓகேவா? you get 10. இங்க பக்கத்துல போட்டுருங்க. அப்படியே அந்த ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஐட்ரேஷனை. சரியா? அடுத்து இப்ப நம்ம A க்கு பார்க்கணும். A க்கு ரீச் S ல இருந்து A க்கு ரீச் பண்ண என்ன வேல்யூ? 1. H of n 1. 1 ஆ? A ஓட heuristic value என்ன? Sorry. 3. 1 3 ஆட் பண்ணா 4. they have given that value, right? இங்க வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா? இப்ப A ல இருந்து நம்ம என்னலாம் ரீச் பண்ணலாம்? B and C. ஓகேவா? இப்போ we are finding it out. S ல இருந்து C ரீச் பண்ண என்ன வேல்யூ? S ல இருந்து 1 plus 1 2 வா? S ல இருந்து A, A ல இருந்து C. கரெக்ட்டா? Yes, ma'am. 1 plus 1 2. 1 plus 1 2. அப்புறம் என்ன நம்ம பார்க்கணும்? G of n கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்ப நம்ம H of n பார்க்கணும். H of n என்ன வேல்யூ? C க்கு என்ன வேல்யூ? 2 plus 2 அப்ப 2 4. plus 2 4. அங்க 4 போட்டுருக்காங்களா? C க்கு பக்கத்துல. Yes, ma'am. Now you have to look into B. அப்போ S ல இருந்து B ரீச் பண்ண என்ன வேல்யூ? 1 1 plus 2 3. 3. இப்ப B ஓட heuristic வேல்யூ பார்க்கணும். B ஓட heuristic வேல்யூ என்ன? 4. 3 plus 4 So 7. 7. So B பக்கத்துல 7 போட்டுருக்காங்களா? Yes, ma'am. S
இப்போ இதுல Yes, மூணுத்துல ma'am. எதுமா மினிமம் வேல்யூ இருக்கு? 4 மினிமமா, 7 மினிமமா, 10 மினிமமா? 4. 4 தானே மினிமம். அப்போ அந்த 7ஐயும் 10ஐயும் அப்படியே அந்த யூ லீவ் இட் as such. அந்த கார்னருக்கு போயிடும். சரியா? Now we are supposed to consider the lowest cost 4. இப்போ C ல இருந்து what are the other nodes we could reach? D and G. D and G. G. ஓகே, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இப்ப D பார்க்கலாம். D பார்க்கணும்னா A ல இருந்து S ல இருந்து A ல இருந்து C, C ல இருந்து D. நம்ம G of n எப்படி கால்குலேட் பண்ணனா, ஸ்டார்டிங் நோட்ல இருந்து இந்த கரண்ட் நோட ரீச் பண்ண அந்த ஸ்மாலஸ்ட் பாத் ஏற்கனவே செலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல, அது வழியா வரணும் நம்ம. சரியா? 1 + 1 2, 2 + 3 it is 5. கரெக்டாமா? 5. இப்போ நம்ம G of n கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ H of n பார்க்கணும். H of n D க்கு என்னது? 6. அப்போ 5 + 6 11. அப்ப D பக்கத்துல 11 போட்டுருக்காங்களா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து C ல இருந்து G க்கு போறது. இது பார்க்கணும். C ல இருந்து G என்ன வேல்யூ வருது? 1 + 1 2, 2 + 4 is 6. கரெக்டா? இப்போ நம்ம G ஓட H of n பார்க்கணும். G ஓட H of n என்ன? 0. அப்ப 6 + 0 is 6. ஓகேவா? சோ ஏற்கனவே G ய ஒதுக்கியாச்சு, B ய ஒதுக்கியாச்சு. இப்போ என்னது? இப்போ வந்து லோயஸ்ட் காஸ்ட் எது? 6 ஆ 11 ஆ? இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்ல, A ல இருந்து C and G, A ல இருந்து C and D. 6 is the minimum, right? இப்போ அந்த 11யும் நம்ம I mean we cannot traverse through அந்த D. ஓகேவா? And now which is the smallest I mean the shortest path now from reaching A to, ஏன்னா இந்த B பக்கமா நம்ம போக முடியாது. ஆல்ரெடி ஹையஸ்ட் வேல்யூன்னு சொல்லி அதையும் மூவ் பண்ணியாச்சு. டைரக்டா G க்கு போனாலும் ஹையஸ்ட் வேல்யூ அதையும் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் நம்ம D ல இருந்து G க்கு போலாம். ஆனா காஸ்ட் அதிகம் 11. அதையும் விட்டாச்சு. இப்போ S, A, C and G இதுதான் ஸ்மாலஸ்ட் ஐ மீன் ஷார்ட்டஸ்ட் காஸ்ட் 6. சோ நம்மளோட ஆப்டிமல் பாத் என்னது? S to A, A to C, C to G. அதோட காஸ்ட் என்ன? நம்ம டோட்டலா இங்க கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல 6, that is the cost. ஓகேவா? நீங்க எழுதும் போது பாத்தும் எழுதணும், அதோட லோயஸ்ட் காஸ்டும் எழுதணும். அண்டர்ஸ்டுட்? Yes. Yes, ma'am. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very countable answers I am getting. கிட்டத்தட்ட 300 பேருக்கு மேல ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க. அப்படியே என்னால தெரிக்கணும்ல, நீங்க எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணா. others only devices are active. அது ஒரு ஏஐ ரோபோ மாதிரி வச்சிருந்தா எஸ் நோ நான் ஆன்சர் பண்ணணும்ல. Okay, what are the points that you are supposed to remember? And the auto generation answers இருக்குல்ல, some sort of response. Yes ma'am, okay ma'am, no ma'am அப்படின்ட்டு. Okay, what are the different points? So it is going to return the part which occurred first. It does not search for all the remaining part. Thank you. When we have removed it as a maximum, we are not going to search in that path. So we are not going to search all the path. Okay, எதுலலாம் மினிமம் இருக்கோ அதை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணி அந்த பாத்தை மட்டும் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போறோம். So it is depends on the quality of heuristic. So it is going to expand all the வந்திருக்கேன். F of n should be, I have to check this என்னன்ட்டு இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றது. Okay, so when it is complete, so the branching factor should be finite. Finite என்னமா? Infinite-க்கும் finite-க்கும். Infinite is a lengthy path. We cannot count how much of levels we'll have it. But finite now you can have some limitations. Every action will be fixed. This is the limit. இவ்வளவுதான் நமக்கு தெரியும். So அதனால நம்ம காஸ்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, so optimal A star search alone is optimal. If is optimal, it has to satisfy the two conditions. It should be admissible and it should be consistent. Okay, and next one on the time again as usual நம்ம ஒரு algorithm பார்க்கும்போது whether it is complete and பார்ப்போம், அடுத்து என்ன பார்ப்போம்? Optimal பார்ப்போம், whether it is giving any solutions. So எப்ப optimal இது ஆகுதுன்னா they are given two conditions. One is admissible and other is consistency. And the other two properties are time complexity and space complexity. Okay, so whenever you're writing the algorithm, you have to write these four properties: complete, optimal, time and space complexity. Okay, next we have the search data structure. This we have learned, I think. Okay, this I don't have notes for it, but whatever you learned, I'll tell you this.
Inga வந்து searching is nothing but whether you're going to identify whether the element is there or not. Okay, I think you have learned in data structures paper படிச்சீங்களாமா the Yes, ma'am. UG or PG la UG or PG la data structures paper படிச்சிருக்கீங்களா படிச்சிருக்கோம். படிச்சிருக்கீங்களா அப்ப Yes, linear ma'am. search என்ன binary search என்ன By means to Last time படிச்சோம் மேம். data structure is very very important when you are working with the computer science field la. Okay, linear search na only two type of search are there. One is linear, the other one is binary search. Okay va, and the search la linear search na you have array la or 10 elements irukna, you are going to search. I want to find out whether this element is there or not. For example, we have 1 to 10. Okay, I'm going to find whether 9 is there. Appo first I check with 9 1 compare பண்ணுவேன். It is not equal. And move to the next element 2 and 9, 3 and 9 அப்படியே compare பண்ணிட்டு போகும். Finally I can see that 9 is equal to 9. It means I have identified the source. சரியா? I have identified whether the element is there or not. For linear search, I have only number 1 to 10. I'm searching for 11. So I'll be comparing with each. So next element we'll have a comparison whether they are equal. That is the element you are searching. Okay, 11 will not be there because we have the elements only 1 to 10. So the search is unsuccessful. This is linear search. Binary na we have to divide it into two. எப்படி அது 2 ஆ பிரிப்போம்னா first we have to find the mid value. Okay, binary search ஓட basic condition என்னன்னா, people are listening, is it audible? audible. Yes, ma'am. Audible, Okay. ma'am. So binary search. Okay, binary search ஓட basic primary condition என்னன்னா, before performing the searching, it should be in the sorted form. Okay, it should be in the sorted form. Either in the ascending or descending la இருக்கணும். Usually default நம்ம என்ன வச்சிருப்போம், ascending தான் வச்சிருப்போம். ஓகேவா? It should be unsorted elements கொடுத்திருந்தா, when you want to perform this binary search, first thing you are supposed to do is do it in the sorted form, make it in the ascending order. Okay, and then you can look into the location or look into the values, find the mid value. Okay, find the mid value. Then you can compare the element you are searching with the mid value. If it is equal, then your search is successful. Otherwise, you have to do the comparison. Okay, let us take the elements in the x-axis. Okay, mid value will be in the middle. So just imagine, okay, mid is not equal. And now I have to compare whether the element searching is less than the mid value or greater than the mid value. For example, let us take the elements are from 1 to 10. The middle element will be, let it be 5. Okay, I'm searching 9. It is not there. 5 is not equal to 9. So the mid value is not the one I'm searching. So the element I'm searching is greater than the mid. So I need not go for the searching the elements which are less than the mid because my element is not there. Okay, so that subarray will be removed. You need not. Again, I'm going to search only from, already 5 is also not equal. Now I'm going to search from 6 to 10. Okay, again I have to find the mid value. Let it be 8. Compare with 8. 9 is not equivalent to 8. So I'm not going to search. It is less than 8. No, it is greater than 8. So I'm not going to search 6, 7 and 8. And that part is also removed. And the remaining elements are 9 and 10. Okay, there also you have to find the mid and then you have to perform the search. That's it. This is your binary. Divided into two. Mid value, less than mid, greater than mid. If it is less than the mid, you have to change the higher value equal to mid minus 1. If it is right side, okay, greater than the mid, you have to change the lower value as mid plus 1. This is the condition. Okay, so just refresh what you have learned. And then hash table is, you are going to find the hash key, and that key is the index where you have stored the data. That is the hash table. And there are many few techniques are there how to generate the key. Okay, the key value is the key value will be given. You have to find the hash function. That hash function is the location of your data, right? And there are few techniques are there. I don't remember. One is modulo, then division, mid square, folding, and a few techniques are there how you could find this hash function. Okay,
So that value will be taken as the index of that particular data. So this is all about your searching, right? So here I'm given something performance indicators, okay, problem solving agents, and then problem solving techniques. So what are the indicators for the performance indicators for your problem solving? One is observe and evaluate that not complete this. These are the indicators. Okay. It is 11 o'clock. I have to start with the third unit. So these are the indicators that you can go through it. And when I give you the notes, and then next one is problem solving agents. You're able to see this? Able to see? Because I cannot maximize that. I've converted into PPT. Able to see this? Yeah, we can. Yes, ma'am. You have a problem solving agents. First one is the goal formation, then problem formulation, then search for the solution and execution of the solution. Okay, for all these things they are given. Okay, first one is the goal formation goal. What is the initial situation? What are the actions to be taken? And in the problem formulation, you have to look into the state, whether it is accessible, and what are the different consequences of the action, and what are the different levels, what are the constraints you have, and how was the performance, and what could be the cost. Okay, all these things has to be considered for your problem formation and different types of problems. Okay. What are the different types of problems they are given? Okay, single state problem, multi-state problem, okay, and limitations. And we have contingency problem also, right? And exploration, different types of problem they are given. Okay, how you could find out the solution for them. And then next we have this problem solving techniques. The same thing. That is like what we have seen earlier, goal formulation, problem formulation. What is the initial state, action, transition, goal state, and path. Okay, this is what we have seen in the previous example in detail. Okay, so this you have to take into problem solving techniques. Okay, let me go to the next unit. A lot more. Okay, some interesting problems will be there in it, and some theory parts will also be there. Okay, and today I'll be sending you these 3 units. Okay. The first one is beam search. One by one I'll be opening and telling you this. In the beam search, we have this local beam search. How many of you heard this traveling salesman problem? Traveling salesman. What is the role of a salesman? He has to visit all the cities. No city should be visited twice. Okay. Only once he has to visit all the cities. And what has to be considered? The minimum weightage. So you could think that he has to travel with minimum distance, or he has to consider within this minimum time I should reach all this. Okay, and within this much of cost I should reach all the cities. Okay, any one weightage has to be taken. Okay, they're taken rather than one state, they are taking 2 states here. The traveling salesman problem, you can see how you could generate all the successes of the case state. Look at the diagram which is given at below. Okay, all the cities has to be visited at least once.
Okay, in whichever order you can go. That is what is given at the bottom. So none of them is given as a goal. So we are because listing because the keyword is given to, right? And so from the complete list, we have to find which which is the best successor from this node to this node, which could be the best successor. We have to find out, and you have to repeat the same thing until you reach the goal. Okay, so what is that? A local beam search. So how is this different from the random restart? What is random restart search? In saying each search runs independently of the other. Okay, because they're not going to follow any order in independent. In any way you can make the search, but in the local beam, useful information has to be passed among the parent search threads. Okay, so because we have one state that will generate a good successor, and the other will be all generate the bad successor. Okay, and which is a promising node that has to be expanded. Okay, okay, which is giving good successor that can be expanded. All the remaining will be given the bad successor that need not be expanded. That is the local beam search. Disadvantage. Okay, sometimes they got stuck. All the states will got stuck. Okay, and then okay, this is something some idea about this local beam search. And the next important thing what we are going to learn is your min max. So this is one important algorithm, min max algorithm. Okay, so whatever beam search is okay, but this min max, the next I'm taking alpha beta pruning and the Monte Carlo tree search and hill climbing. All these four are important in this unit. Okay, so first, what is that min max algorithm? So you can say it is whether a recursive or a backtracking algorithm. So mainly meant for decision making and game theory. So you can have some optimal move for the player, assuming that opponent is also moving optimally. Two players will be there. Okay, both will think others also moving optimally. So they are going to use the recursion, okay, to search through the game tree. Even the same thing could be repeated. Okay, it's mostly used for game playing in AI like chess, checkers, tic-tac-toe, Go and various two players games. So here only two players will play the game. So we have to compute the either the minimum or the maximum decision for the current state. So here you are going to have only two players. Okay, two players alone will play the game. One will be called the max, the other will be called as the min. Okay, so when both the players play, what you will think the opponent should get the minimum benefit. Okay, while we should get the maximum benefit. So when you are the opponent, what you will think you should get the maximum benefit, I should get the minimum benefit. So this is the way of playing here. Okay, so players are opponent of each other. Max will select maximized value. Minimum will select the minimized value. That is why the two names are given, max and min. Two players, max and min. Okay, it is going to perform a DFS for the complete game tree, and it is going to proceed all the way down to the terminal node of the tree. Then you have to back that tree as a recursion. Okay, so this is the pseudo code. Okay, if you want, you can go through this. Okay. Let us take the example here. So here two players, maximizer and the minimizer will be used. Okay, maximizer will try to get the maximum possible score. Minimizer will try to get the minimum score. They are going to apply DFS at the terminal node. The terminal values are given. Okay, because we are going to compare those values and backtrack it until you reach the initial state. Okay, let us see here, and you can see the terminal values are given. Can you see the terminal values? H, I, J, K, L, M, N, O, they are given. That is the terminal node. They are given the values. What are the values they are given? -1, 4. Can you see that? Yes? Yes, ma'am. Yes? Okay. So we have the alternate terms. First, maximizer, then minimizer, maximizer, minimizer.
till we reach the terminal node, because here we have only 3 different levels. So first is maximizer, minimizer, maximizer, then it will be the terminal, because you need to consider the terminal values. The first step, the algorithm is going to generate the entire gain tree, and it is going to apply all the functions to get the utility values for the terminal state. So for the some sort of functions they are using it, and they get this terminal values. Okay, you can see here A is the initial state of the tree. Okay, so A is the initial state, and now maximizer takes the first turn. It will be minus infinity. Minimizer will take the worst case. First initial value will be, maximizer will be with minus infinity, very minimized value. And then because he has to get the maximum value, he's getting minus infinity. And the minimizer is to get the minimum value, but the worst case is he's getting plus infinity. Okay, that is a step 1. Okay, we'll come to this graph again. Okay, and now we have to find the utilities value for the maximizer. Okay, now its initial value is minus infinity. Okay, what we have taken, we have find the utilities value for the maximizer. So now we are taking the initial value for the maximum is minus infinity, because we are going to compare that with the terminal state, with the initial value of the maximizer, and then we have to go to consider which is the maximum. Now look at we have all the terminal values, and now we are going to find out. Okay, for node D, what is the maximum? Node D minus 1. Okay, minus minus infinity. Then we have the value for I. For node D, which is the maximum? Minus 1 or 4, ma? Minus 1 or 4 is the maximum. Maximizer. We are considering D. D look at the terminal node. Terminal node you have H and I. H value minus 1, I value is 4. Is the maximum. 4 is maximum. So 4 is taken. That's E. For E, in the random node you have J and K. J has the value 2, K has the value 6, which is maximum 6. 6. For node E it is 6. For node F, both are negative. Negative is smaller, the highest value. So minus 3. Next one is 7. Okay. So on the maximizer, we have the values for D, E, F, and G as 4, 6, minus 3, and 7. Understood? Terminal values we have calculated. The next level was the maximizer. So maximum values you have to consider. Next level it is going to be the minimizer. Okay, ma? So what are the 2 different nodes we have? B and C. B we have to look D and E. What is the minimum value? It is 4. Out of 4 and 6, which is minimum? 4. Upper B node value as a minimizer, it is 4. At the C. C is the minimized value minus 3, 7, which is minimum value minus 3. So now C value minus 3. And next we have to move into next level initial node. It is the maximizer. Now you tell me which is maximized, 4 or minus 3. Is the maximum value? 4. 4. Now it is a maximizer. This is another min-max algorithm. Understood? Yes, ma'am. That's tracking up by the terminal node, and we have to reach the initial node. And you can have any number of levels or levels minimizer alternator put final you have to keep the terminal node. Terminal node you can give some terminal values. Okay, ma? That's the base we are going to reach the initial state. This is min-max. Next one I have completed this. I'm parallel next now. Okay, again for this algorithm, we have the whether it is complete, what is the optimal. Okay, then time and space complexity, and each one has got limit. So main drawback is slow for the very complex games. Have anyone heard of this game? Go into game. Is that mama? Anyone? Chess theriyum. Go. Chess theriyum. Go mama.
No, ma'am. என்னம்மா? No, ma'am. No, ma'am. தெரியாதா? எனக்கும் தெரியாது. I was asking last time கேட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட nobody were aware of it. பாருங்க next class if you could identify okay whether what type of game it is go. ரெண்டு பிளேயர் எப்படி விளையாடுறாங்கன்றது சரியா? Game name, ma'am. Go. That's it. என்னம்மா? Or bow. He's asking game. Bow or go. Go ma'am. go goன்ற கேம்மா. Okay, ma'am. Go. ஜீவோ. Okay. Yeah. Okay, ma'am. Actually, Okay, I kind of okay. game, but I have heard of that. It is similar to chess, it seems. So it has got some what to say limitations. So to overcome the limitations, we can improve this algorithm by using this alpha beta pruning. So some basics of this you should know. That is a minimum min max algorithm. That is a basic and that what are the limitations this got to overcome that only we are going into this alpha beta pruning. So next we'll move into this alpha beta pruning. But this is not visible. Is it visible to you? The screen clearly seen? Ma'am, yes, ma'am. Yes, ma'am. Now? Now this is okay? Yes, ma'am. So now a modified version of your min-max algorithm, because what the limitations have overcome in this alpha beta. So we can say it is a modified version. So you can say it is again a more optimization technique. So the number of game states it has to examine are exponential in the depth. So we cannot eliminate the exponent, but still we can cut it off. Okay. So here there's a technique by which without checking each node of the game tree, we can compute the correct min-max decision, and this technique is called as pruning. That is, certain nodes we are not going to check. We are not going to check that. Still, we can compute the correct min-max decision because from the terminal value we are reaching the initial. Okay, so that whatever we are not checking, that part is called as a pruning. Okay, so we have two parameters here. There we had min and max, right? But here we are going to say alpha and beta. So it is called as alpha beta pruning algorithm, or simply called as alpha beta algorithm. But prune, even if you mention it as alpha beta, the pruning will be implemented in that. So it can be applied at any depth of the tree. Sometimes not only prune the tree leaves, but it also prunes the entire subtree. It means that sometimes the terminal leaves will not be checked, and sometimes the subtree itself will not be checked. Okay, some pruning will be done. So the two parameters, what are the two parameters? Alpha and beta. So alpha will have the highest value choice. Okay, at any point along the path of the maximizer, it will be the maximum. So the initial value of the alpha is minus infinity. Just imagine that how we had it in the min-max. How we had it in the min-max. Okay, after this alpha beta, just 10 minutes break we'll have. And now alpha value will be minus infinity initial value. Similarly, beta will be plus infinity, like the minimizer. Okay, highest value and the lowest value. And now to a standard min-max algorithm, it will return the same move as the standard algorithm does. Min-max algorithm return the same move as your standard algorithm. Okay, and then it removes all the nodes which are not really affecting the final decision, but making the algorithm slow. So by pruning these nodes, it will make the algorithm faster. So it means that what is the concept behind that is certain nodes need not be visited. So if you are visiting, it takes more time. Okay, so we are pruning so that
those things are not visited, and the algorithm will be passed in achieving the goal. This is the concept behind this alpha beta pruning. What is the condition here? The main condition required for this alpha beta pruning is alpha should be, at any cost, alpha should be greater than equal to beta. The main condition. And the other points for pruning is the maximum player will only update the value of alpha. Only the maximum, because alpha is the maximum value, beta is the minimizer, minimum value. So when it is maximum, they will consider only the maximum value. That is for the, he will update only the alpha, the maximum value. When the minimum player will have, that is the beta, okay, they will only update the value of the beta. So when backtracking, the node values will be passed to the upper nodes. So backtracking from the terminal node, when you move to the backtrack, the previous node, only what values will be passed? Only the node values will be passed. But when you pass from the top to the bottom, like visiting from the parent to the child, what values will be passed? Alpha and beta. Example, bottom இருந்து up போகும்போது node values will be passed. Top இருந்து bottom போகும்போது alpha beta values will be passed. Okay, va? This is the example here. Now, working of this alpha beta pruning. This is again a two-player. Who are the two players? Min and max. That's alpha beta. Alpha oda initial value is minus infinity. Starting is A. Look into that. And beta oda value is plus infinity. And now those values will be passed to B. B la alpha value is minus infinity. Beta value is plus infinity. B enna pannom? That values, the same values will be passed on to D and E. D la maximum value is minus infinity. Lower value is because alpha is maximum, beta is minimum. Min max. Seriya? So minus infinity and plus infinity. So we have the terminal node, terminal values are there. Okay? Understood till this? And now we are going from the terminal node to the next level. Now check this node D. Okay, node D in the it is a maximizer. Okay, you have to consider only the maximum value. Appo endha value நம்ம update பண்ணனும்? Alpha value மட்டும் தான் நம்ம update பண்ணனும். Okay, so இங்க D பார்க்கும்போது which is the one maximum? 3 is maximum. So நம்ம எதை update பண்ணனும்? Alpha-வ மட்டும் தான் update பண்ணனும், beta-வ update பண்ண கூடாது. So we have the value, alpha value is equal to 3 and the beta value is plus infinity. Okay, ba? Now backtrack to B. B க்கு போகும்போது இப்ப என்ன ஆச்சு? It is a turn of minimizer. Okay, so minimizer ல என்ன வழி பார்ப்போம்? இங்க 5 and 9 ல பார்த்தா 9 போகும். Minimizer என்னது? 3 தான். Okay வா? So அப்ப எந்த வேல்யூ நம்ம மாத்துவோம்? Alpha will be minus infinity. பீட்டாவை மட்டும் தான் அப்டேட் பண்ணுவோம். பீட்டாவோட வேல்யூ என்னது? மினிமைஸ் வேல்யூ 3. ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் சக்சஸர் போகும், which is the node E. ஏன்னா இந்த ஆல்பா பீட்டா வேல்யூ இங்க பாஸ் ஆகும். டாப்ல இருந்து பாட்டம் வரும்போது ஆல்பா பீட்டா வேல்யூஸ். இப்ப ஈக்கு வரும்போது ஆல்பாவோட வேல்யூ என்ன? மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி. பீட்டாவோட வேல்யூ என்ன? 3. ஓகேவா? அது அப்படியே ஈக்கு வந்திருக்கும். ஈல வந்து என்ன வேல்யூ வருது? ஆல்பாவோட வேல்யூ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி, பீட்டாவோட வேல்யூ வந்து 3. ஓகேவா? அண்ட் நவ் we are going to update it. Alpha equal to 5. சரியா? டெர்மினல் நோட்ல இருந்து மேலே போகும்போது என்ன ஆகும்? எதை நம்ம அப்டேட் பண்ணணும்? Only the alpha value to be updated. Why it is not being okay one நிமிஷம். At node E, maximum will take its turn and the value of the alpha will change. The current alpha will be compared with 5. So maximum of minus infinity and 5 is 5, and hence at node E, alpha will be 5 and beta will be 3. So alpha here is greater than B. So they are checking with the E value. Left value என்னன்னு பார்க்கறாங்க 5, right value பார்க்கணும். They are checking with first in the 5 greater இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கறாங்க. Okay, they have seen that 5 is greater. அப்ப condition satisfy ஆகுது. So we need not check the other part. அதனால என்ன பண்றாங்க? அதை prune பண்ணிடுறாங்க.
தட் கட் பண்ணா அது வந்து ப்ரூனிங். ஸோ வி நீட் நாட் செக். ஏன்னா நமக்கு ஏற்கனவே இங்க கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு. ஆல்பா இஸ் கிரேட்டர் than பி. ஸோ யூ ஆர் ப்ரூனிங் தி ரைட் சக்சஸர் ஆஃப் இ. ஓகே, தட் த அல்காரிதம் வில் நாட் டிராவர்ஸ் இட். அப்போ ஈல என்ன ஆல்பாவோட வேல்யூ என்ன 5, பீட்டாவோட வேல்யூ என்ன 3. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் யூ ஆர் மூவிங் இன்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். என்ன பண்ணணும்? பேக் ட்ராக். நோட் B ல இருந்து we are going to node A. இந்த B ல என்ன வேல்யூ வந்துச்சு? ஆல்பாவோட வேல்யூ -∞, பீட்டாவோட வேல்யூ 3. அது அப்படியே மேல அப்படியே பாஸ் ஆகும் அந்த நோட் வேல்யூ. ஓகே, A ஓட வேல்யூ என்ன? -∞. அதுல A ல வந்து ஆல்பா வேல்யூ -∞, பீட்டா வேல்யூ இஸ் இனிஷியலா என்ன வேல்யூ இருந்தது? +∞, ரைட்? இப்ப என்ன இருக்கு? ஆல்பாவோட வேல்யூ 3, பீட்டா வந்து ∞. Okay, so now look into the node C. இதுல எது மேக்ஸிமமா இருக்குமா? ஸ்டெப் 5 பாருங்க. நோட் B ல இருந்து நோட் A க்கு போறோம். நோட் A ல வந்து ஆல்பா will be changed. ஏன்னா மேக்ஸிமம் வேல்யூ has to be considered. ஓகேவா? சோ இங்க 3யும் இன்ஃபினிட்டி பாக்குறாங்க. 3 is maximum, அதனால 3 போட்டு விடுறாங்க. ஓகே, அந்த பீட்டாவோட வேல்யூ we should not change it. ஏன்னா மேக்ஸிமைசர்னா ஆல்பா வேல்யூ மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ணணும். 3யா -∞ அப்படி பார்க்கும்போது எது கிரேட்டர்? 3 தான் கிரேட்டர். அதனால ஆல்பா வேல்யூவை 3யா அப்டேட் பண்ணிடுறாங்க. பீட்டா அசெட்ஸ் அப்படியே இருக்கும். இப்போ நோட் சிக்கு வரும்போது இந்த ஆல்பா பீட்டா வேல்யூ எடுத்து நம்ம சிக்கு கொடுக்க போறோம். என்ன வேல்யூ? ஆல்பா வந்து 3, பீட்டா வந்து +∞. and now we are going to consider node F ல. ஓகே, நோட் F ல அகைன் த மேக்ஸிமைசர் தான். 3யா 1ஆ எதுன்னு நம்ம பார்ப்போம். எது மேக்ஸிமைசர்? 3 தான். ஓகே, அப்ப ஆல்பா வேல்யூ will not change. அது 3 அப்படியே இருக்கும். ஓகே, F ஓட நோட் வேல்யூ will become 1. எல்லாம் we are passing itல இந்த நோட் வேல்யூ 0, 1ல அங்க 1 வந்து அங்க பாஸ் ஆயிடும். ஓகே, இப்போ ப்ரூன் பண்ண போறோம். எங்க ப்ரூன் பண்ண போறோம்? இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து F பார்த்தாச்சு. பார்க்கும்போது இந்த C ல நம்மளுடைய வேல்யூ என்ன? ஆல்பா வேல்யூ மேக்ஸிமம் வேல்யூ 3, மினிமம் வேல்யூ 1 கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைட் பார்க்கும்போது it is what is the value considered as C ல alpha is 3, beta is have we changed? நம்ம இப்பதானே சேஞ்ச் பண்ணணும். 0, 1 maximize is 1, அதுல மினிமம் பார்க்கும்போது 1. so again alpha is greater than or equal to beta. அந்த கண்டிஷன் தானே இருக்கு C ல. என்னமா கண்டிஷன் இருக்கு? alpha equal to 3, beta equal to 1. அப்ப நம்மளோட மெயின் கண்டிஷன் என்ன பார்க்கணும்? ஆல்பா should be greater than or equal to beta. அந்த கண்டிஷன் அங்க சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு. so we need not look into the other part. அந்த G வந்து அப்படியே ப்ரூவ் பண்ணிடும். இதுதான் வந்து we need not compute the subtree. அந்த G ஓட subtree அப்படியே நம்ம கம்ப்யூட் பண்ணவே வேண்டாம். min max இதுக்கு ஆல்பா பீட்டாக்கு அப்படியே ப்ரூவ் பண்ணிடுறோம். so this is called as ஆல்பா பீட்டா ப்ரூவிங். எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இந்த ஆல்பா பீட்டா கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம ரிமைனிங் பார்ட் பார்க்க வேண்டாம். என்ன கண்டிஷன்? ஆல்பா should be greater than or equal to beta. ஓகேவா? கீழே இருந்து மேல போகும்போது நோடு வேல்யூவை மட்டும் நம்ம நோடுக்கு கொடுத்துட்டே போகணும். மேக்ஸிமைசரா மேக்ஸிமம் வேல்யூவை போடுது. சரியா? அந்த 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 ஆல்பா பீட்டாவை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு நம்ம கன்சிடர் பண்ணி நம்ம இதை ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ அகைன் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா நீங்க என்ன பண்ணணும்? நீங்களா ஒரு இந்த ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டு இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா நீங்க படிச்சுட்டு when you understand அப்படியே எல்லாமே கிளியரா கொடுத்துருக்கும். when it is given na and you can see how it has been proved. Proved na we need not work on it. ஓகேவா? இதுதான் வந்து ஆல்பா பீட்டா ப்ரூவிங். ஆல்பா வந்து மேக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் மின் மேக்ஸை படிச்சிருங்க. மின் மேக்ஸை படிச்ச பிறகு that is taken as a basic thing. அதையே அப்படியே பேஸ் பண்ணி இங்க ஆல்பா பீட்டா அங்க மேக்ஸிமைசர் இருக்கிறதுனால இங்க ஆல்பா வந்து மேக்ஸிமைசர், பீட்டா வந்து மினிமைசர். ஓகேவா? ஆல்பா நம்ம இந்த மேக்ஸிமம் கண்டிஷன் போகும்போது ஆல்பா வேல்யூவை மட்டும்தான் அப்டேட் பண்ணணும், பீட்டாவா மாற்றக்கூடாது. மினிமைசர் இது லெவலுக்கு போகும்போது பீட்டா வேல்யூ மட்டும் தான் மாற்றணும், ஆல்பாவா மாற்றக்கூடாது. ஓகேவா? ஸோ when you are coming from the initial state ஏல இது ஏ தான் இனிஷியல் ஸ்டேட். அங்கிருந்து ஒவ்வொரு நோடா விசிட் பண்ணும்போது ஆல்பா வேல்யூ என்ன, பீட்டா வேல்யூ என்ன, அதை மட்டும்தான் நம்ம கீழே கொண்டு வரணும். when you are moving back tracking கீழே இருந்து மேல போகும்போது இந்த டெர்மினல் நோட் வேல்யூஸ் இருக்குல்ல, அந்த நோட் வேல்யூஸ் தான் நம்ம
பாஸ் பண்ண. ஓகேவா? ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி ஸ்லோவா நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. யூ நோ ஹவு த ப்ரூனிங் இஸ் டன். ப்ரூனிங் இஸ் டன். ப்ரூனிங்னா வி நீட் நாட் தட் இஸ் நாட் கோயிங் டு கிவ் எனி யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன். அதுல ஒர்க் அவுட் பண்ணா இட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரா டைம் தான். அதனால யூ நீட் நாட் ஒர்க். அதுதான் ப்ரூனிங். அண்டர்ஸ்டுட்னா? இந்த கண்டிஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி திரும்ப வந்து யூ கோ டவுன் ஸ்லோலி. ஓகேவா? எஸ் எஸ். So these are some of the rules to find the good ordering. So these rules has to be followed. Okay. And the alpha beta pruning. After the best move from the shallowest node. Shallowest node into the deeper node and the best move. And other order the nodes in the tree such that the best node are checked first. If the best node are the first check panning. We can go for the remaining things need not be checked. So whenever you're finding the best move, use your domain knowledge. Okay. You have to keep the status information because the states are going to be repeated. So these are the good rules for finding the good order. Okay, this is the alpha beta pruning. Kindly again, you just learn this. What is the alpha beta pruning? Improve modified version of min max is. And what do you mean by pruning? Alpha beta na enna? What value to be considered? Adukaprom enna conditions for this alpha beta pruning? So you know this is the pseudo code for this alpha beta pruning. And then take this example and how you have keep some terminal values, and then you have this example and you work it out. Go step by step. So initial diagram வரைஞ்சுக்கோங்க. இது initial diagram வரைஞ்சு terminal values say take the same example வரைஞ்சிட்டு நீங்க ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா எப்படி போறாங்கன்றதை ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஓகேவா? Follow it and then you will succeed in coming in the pruning. இங்க பாருங்க, இந்த ரைட் நோட் ப்ரூன் ஆகல. சிக்கு போகும்போது அந்த ஜி சப்ட்ரியே வந்து ப்ரூன் ஆகல. ஓகே, 1 விட மினிமம் கிடையாது. அங்க 0 1 மேக்ஸிமம் பார்த்தா 1. சரியா? அடுத்து மினிமம் போறோம். 1 விட மினிமம் வேற ஏதாவது இருக்குமா? ஏன்னா அங்க ஆல்ரெடி ஜியோட வேல்யூ வேற, ஏன்னா அல்பா பீட்டா வேல்யூ போட்டிருக்கோம். அப்படியே நீங்க இங்க பார்த்தாலும் 7 and 5 மேக்ஸிமம் பார்த்தா 7. 1 and 7 மினிமம் என்ன வரும்? 1 தான் வரும். சோ இந்த சைடு நம்ம வந்து ப்ரூன் பண்ணவே வேண்டாம். இந்த மாதிரி சரியா? ஆப்டிமம் வேல்யூ கடைசியில பார்த்தா ஏவோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ 1 3 தான் வருது. பி அண்ட் சியை கம்பேர் பண்ணுங்க. எந்த வேல்யூ மேக்ஸிமம்? 3. அப்ப நம்ம அந்த 3 எப்படி வந்துருச்சு? கீழே டிக்கு கீழே இருக்க 3 தான் வந்தது. அப்போ பார்த்தன ஏ பி டி அந்த டெர்மினல் நோடு வேல்யூ வந்து 3. ஓகேவா? And then you just tell this rules for this. Okay. Okay, Mama. So we'll have some 10 minutes break and we'll be, what's the time now? 11:46. Okay, 11:55. Just take 5 minutes of break and we'll be back again. And we'll move into the next one. Okay, next tree search. And we have to concentrate on hill climbing. That is the one important thing. Okay, we'll have this 5 minutes of 10 minutes of break. Come again at 11:55. 11:55, ma. Just wait. How many are there? 3:41. Let me take the attendance just a minute. Don't leave. Okay. Ma'am, முடிஞ்சோனே Come back in 5 minutes. ஓகே. முடிஞ்சோனே பிபிடி மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்க மேம். அதாச்சும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கலாம். பிபிடி நான் ஷேர் பண்ணுவேன், கவலைப்படாதீங்க.
Audible? Yeah, we proceed to the next topic. Is it audible? Yes, ma'am. It's audible. Ma'am. You can continue. Audible, okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next one is Monte Carlo tree search. Again, this is also a search technique in AI. It is probabilistic as well as heuristic driven search. So it is going to combine both your classic tree search along with your machine learning principles. In here, the tree search, there is always a possibility that the current best action is actually not the most optimal one. You might have taken some action, but it may not be the optimal one. Okay. So in that case, you can go for this MCTS, that is Monte Carlo tree search. So it is very useful here as it continues to evaluate other alternatives periodically during the learning phase by executing them instead of current perceived optimal strategy. So instead of looking into what is the current optimal strategy, what it will do, it will keep on while executing itself, it will keep on learning. It will be the other alternative. Okay, that is here. Asking for a reply. Okay.
It's not needed you to type your names in the chat box, okay? I've taken the attendance. Kindly come with your department number. It's better. Just department number is enough, or we need to come along with your name and the So instead register number. of exposing the current one, okay, periodically evaluating the alternative during execution is your MCTS. So this is called as exploration exploitation trade-off. So it is going to exploit the actions and strategies that is found to be the best till now, but it also continue to explore. Exam best in it explore type, but even then it will explore the local space of alternative decisions. Okay, so that whichever is the best one, okay, that could replace the current best. Okay, so current நம்ம ஒரு பெஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணிருப்போமா, பேரலா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இன்னொரு ஆல்டர்னேட் சொல்யூஷன் பார்த்துட்டே இருப்போம். இதை விட இந்த கரண்ட்டை விட ஏதாவது பெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம், இந்த கரண்ட்டை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம். அவ்வளவு. இதுதான் வந்து மான்டி கார்லோ ட்ரீ சர்ச். So exploration helps in exploring and discovering the unexplored parts of the tree, which could result in finding a more optimal path. Explore பண்றதுனா finding an alternative path தான். எக்ஸ்ப்ளாய்ட்னா ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பெஸ்ட் பாத். ஓகே, ஸோ அதனால this is your exploration exploitation trade-off. Exploration expands the tree's breadth more than its depth, and exploration can be useful to ensure that MCTS is not overlooking any potentially better paths. So it quickly becomes inefficient in situations with large number of steps or repetitions. எப்போ inefficient இருக்கணும், when you have large number of steps and repetitions. If you want to avoid that, we have to exploit by balancing by exploitation. So exploitation na ஒரு single path ஓட நம்ம அப்படியே நிறுத்திடுவோம். That is the estimated good path ன்றது. Exploration na இன்னும் நம்ம பெஸ்டா கண்டுபிடிச்சி, if it is best, we cannot say that we will get the best one. Okay, நம்ம ஏற்கனவே ஒரு பெஸ்ட் வச்சிருக்கோம், இதை விட பெஸ்ட் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியுமா, இருக்குமா, இருக்கதான் தெரியாது. But we keep on searching. Once you identify a better one than the current one, only then you're going to replace. So if you don't identify a better one, na what do you have it in the current, அதுதான் வந்து உங்களுடைய பெஸ்ட் one. Okay, so இதுல வந்து நம்ம டெப்த் தான் மோரா யூஸ் பண்ணணும் rather than the BFS. So here இங்க இதுல building blocks என்னன்னா node தான். Okay, so it is based on the outcome of a number of simulations. So it can be broken into 4 distinct steps. நம்ம வந்து இதை வந்து பிரிச்சுக்கலாம். இந்த MCTS, that is Monte Carlo tree search. First one is called as simulation, expansion, selection, expansion, simulation, and back propagation. So these are the 4 steps that are being followed in this algorithm, MCTS. So what is the selection? So here, the algorithm will traverse, it will visit all the nodes of the current tree from the root node, and some strategy, some conditions will be there. Based on that, it will be traversing. And here, what the strategy here is, they are going to use an evaluation function so that they can select the optimal node, so which has got some highest estimated value. And then the strategy condition. So it is going to use this upper confidence bound. So that is, this formula is going to be applied to the trees as a strategy in the selection process. So selection process la enna strategy நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம்னா, that is a condition which is going to select the optimal node is upper confident bound, UCF. So it will balance both your exploration and exploitation. So in the traversal, a node is selected based on some parameters that return the maximum value. So the parameter based on some calculations we will do. The maximum we are going to consider. So what is the formula being used is given here. What is the value of the node is equal to empirical mean of the node, C is the constant, and total number of simulations. So in the formula based pani, you are going to have the strategy. So when traversing a tree during the selection process, now steps first selection. In the selection process, when you are traversing, and the child node which is returning a greatest value using this above equation will be selected. So in the condition that it is taken to choose which is the best one. Okay, so நம்ம success போகும்போது using this formula which gives the best value, greater value, that will be chosen.
So once a child is found, which is also a leaf node, and now it will be jumping into the expansion step. Now depth தான் first go. We have reached the leaf node. Leaf node we have to go for the expansion now. This selection process. Okay. So repeated X times. So you have the selection process. So you can see the depth தான் first go. Next we have the expansions. So these type of algorithms are particularly useful in turn-based games. Each time each one will be playing. So when there is no element of chance in the game mechanisms like tic-tac-toe or connect four checkers and all that, there is a termination. So this has recently been used in your AI programs like AlphaGo and all that. Its application is limited not only to games. Okay, it can be used in any situation, and where we have the state action pair and simulations are used to forecast your outcomes, you can use this MCTS algorithm. Okay, so this is your MCTS algorithm. Advantages: simple algorithm. It is a heuristic algorithm. Without any knowledge in a particular domain, you can work on this. So apart from the rules and end conditions, you can find its own moves and it can learn from the playing. It can be saved in any intermediate state. So that can be used in the future when it is needed, and it always supports asymmetric expansion. It's not that குறிப்பிட்ட டைம்ல தான் வந்து expand ஆகணும் இல்ல. At any time it could expand based on the circumstances. Based on the what is the disadvantage? The disadvantage is after a few iterations, okay, when it is expanding, it needs a large amount of memory is needed. So some reality issue is there in this, and single branch or path might be lead to loss. Okay, and it also needs a huge number of iterations, and we cannot say which is the most efficient path. And so we have speed issues will be it. So these are the advantages and disadvantages of MCTS. Okay, so take this selection process, and then based on that we have the expansion, simulation, and back propagation, and the advantages and disadvantages of this. And the next one, what we are going to see is hill climbing, and this is also one important algorithm. Need to rush it up fast. So we can look into this. Hill climbing. What are the features, types, and what are the different problems we have? Certain things you might be known of this. Okay, local search and optimization. What do you mean previous search? So previous instance, they keep the path in memory. Whatever the different levels they have come through, that will be kept in memory. And they will try to remember the alternatives so that they can have the backtrack. So what is the solution of this is, you have to reach the goal. For that, you have to identify a path. So the path may be irrelevant. Okay. So only if you need only final configuration, you can go for 8-point problem, optimization, IC designs, all these things. So what is the local search here? It is going to use only single current state and move only to the neighbors. They use only little space, and they can find reasonable solutions in large or continuous state. And the other algorithms are not suitable for this. Only local search is suitable. What is the optimization? So local search is suitable for your optimization problems. So you are going to optimize, find the best rate. So for that purpose, you're going to use an objective function. So you have f of x. So x is the continuous or discrete values. So you have to start with the complete configuration. So you should have a success state always. And so that you can move from the current state to the success state. And you need low memory requirements.
because the paths are not going to be safe. So the example here is, and we start with the 8 queen problem. I think we have seen this 8 queen problem, the same thing, place, but that was different and this was different. But it satisfies how we place the initial queen. That matters. Okay. And traveling salesman problem. What is the traveling salesman problem? You have to visit each city exactly only once. Okay, some ordering of the cities has to be followed. What do we say that the order in the sense he can take less time or less distance or less cost like that. State represents which order he has visited the cities. Successor from which current city to which city is going to move. And F is the length of the route. And flight travel, the same way you can have the flight travel problem. And in the logical, you have 2 strategies. Okay. So that you can choose the next visit, that is hill climbing and simulated annealing. And extension of the multiple current states will be your genetic algorithms. These are some of the local search algorithms, that is hill climbing, simulated annealing, and genetic algorithms. So first we look into the hill climbing, that is greedy local search. So you have to generate the successor state to the current state. You have to pick the best one and you have to replace the current state with that best one. And sometimes you may follow a loop. Okay. So these are things that will be there in your hill climbing. So it is a local search algorithm. You are hill climbing. Okay. It will be continuously moving in the direction of increasing elevation. That is the increasing value. So that it will find the peak of the mountain or it could find the best solution to the problem. So when it will terminate, either it has to reach the goal or there should not be any other better value than this. Because whenever you find a better value, better neighbors, you are going to replace it. Okay. So it is a technique which is used for optimizing your mathematical problems. Okay. So one of your things is traveling salesman problem. What we are supposed to do, we have to minimize the distance traveled. Okay, with less distance, you should be able to. Okay, for example, let us take from Nungambakam to Anna Nagar. What are the different paths, you know? எந்தெந்த வழியா போலாம்? From Nungambakam to Anna Nagar. People are not from these areas. Yes. பஸ்ல Audible or not? ஆடிபிளா தான் இருக்கு. அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒரு பாத் சொல்லுங்க. அதை விட ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஏதாவது இருக்கா? ஜிபிஎஸ் போடணுமா? சரி போடுங்க. இல்ல எத்தனை பாத்து வருதுன்னு பாப்போம். அதுல எது ஷார்ட்டஸ்ட் பார்க்கலாம். I'm telling from Nungambakam to Anna Nagar. Anna Nagar West. Okay, Anna Nagar West. I walk. 2 minutes time. ஒவ்வொரு பாத்து நீங்க எடுத்துக்கோங்க. எது ஷார்ட்டஸ்ட்னு சொல்லுங்க. யாராவது சேம் ஆன்சர் 2 பேர் கொடுக்குறீங்கன்னு பார்க்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு நுங்கம்பாக்கம் டு மை நாட் லுக்கிங் இன்டு ஜிபிஎஸ் ஜெனரலா சொல்றேன். நுங்கம்பாக்கம் டு ஸ்கை வாக்ல இருந்து அண்ணா ஆர்ச் அப்படியே ரவுண்டானா திருமங்கலம் டு அண்ணா நகர் வெஸ்ட். கரெக்டா? இது ஒரு பார்த்தாமா? எஸ் மேம், நீங்க சொன்னா கரெக்ட் தான் மேம். என்னம்மா? எஸ் மேம், கரெக்ட் தான் மேம். இது வேற இன்னொரு பார்த்து சாந்தி காணி லெஃப்ட் எடுத்து நேரா அந்த எண்டு போய் திருமங்கலம் ரீச் ஆனாரு. ரெண்டு பேரல் ரோடு தானா? ரெண்டுமே பேரலல் தான். ரெண்டுமே பேரல் ரோடு. சரி, ஓகே. நுங்கம்பாக்கம் வந்து ஸ்கை வாக் போறதுக்கு வயா லயோலா சூளைமேடு மேத்தநகர் வழியா போறதுக்கு பதில்
ஏதாவது ஷார்ட் உள்ள போய் போற மாதிரி. நெல்சன் மணிக்கம் தான் ஷார்ட்டஸ்ட். நெல்சன் மாணிக்கம் ரோடு தான் உங்களுக்கு சூளைமேடு, மேத்தா நகர், ஸ்கைவாக் வருது. அதான் மேம் ஷார்ட்டஸ்ட். அது இல்லாம நீங்க சூளைமேடு உள்ள கட் பண்ணி உள்ள ஏதாவது ரூட்ல போலாமா? போய் நேரா அண்ணாச்சி ரீச் பண்ணலாமா? இல்லைன்னா வந்து கேரளா இருக்கு மேம். அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் வழியா நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கு. அதுக்குள்ள நிறைய பார்த்துருக்கா? சோ இதுல நம்ம எது மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் பாக்குறோமோ அதை என்ன பண்ணுவோம், ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுவோம். அவ்வளவுதான். இதுதான் கிளைம்பிங். இமிடியேட்டான குட் நெய்பர் அது பார்க்கும். நெய்பர், இமிடியேட் நெய்பர் தான் பார்க்கணும். அதை தாண்டி எல்லாம் போக கூடாது. அந்த நெய்பரோட நெய்பருக்கு எல்லாம் போக கூடாது. யாருமே அட்லீஸ்ட் அந்த டிஸ்டன்ஸ் காமிக்குமேமா, இந்த வழியா போனா இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ், இந்த வழியா போனா இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்னு 6.5 கண்டுபிடிக்க முடியலையா? இந்த மொபைல்ல ஜிபிஎஸ் போட்டுருங்களா? 6.5 கிலோமீட்டர். யாராவது ஏதாவது ஒரு ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் சொல்லுங்க பாப்போம். 6.5 கிலோமீட்டர். 6.5 கிலோமீட்டர். அடுத்து இதை விட லெஸ் தென் தட் யாராச்சும்? எந்த வழியாமா 6.5 கிலோமீட்டர்? ஏன்னா அதே பார்த்து இன்னொருத்தவங்க சொல்லக்கூடாதுல்ல. நீங்க எந்த வழியா போட்டீங்க? இந்த அண்ணா ஆர்ச்ல இருந்து அப்படியே யூனியன் பேங்க் வழியா வந்தா ஸ்ட்ரெயிட்டா போகணும். நீங்க அண்ணா நகர்ல நடுவு நல்ல உள்ளெல்லாம் போய் அப்படியே ஷார்ட் கட் போலாம்ல. திருமங்கலம் ரீச் ஆகிறதுக்கு ஷார்ட் கட் இருக்கலாம்ல. போலாம். இருக்கு மேம். What he has said is 6.5. அதை விட லெஸ் ஆன கிலோமீட்டர்ஸ் யாராவது ஐடென்டிஃபை பண்ணீங்கன்னா you have to replace 6.5 எடுத்து. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாராவது ஒருத்தர் 6.2 கிலோமீட்டர்ஸ்ல I can go அப்படின்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ அதுதான் பெஸ்ட். 6.5 எடுத்து 6.2. இதை தவிர வேற எந்த பார்த்தும் கிடையாது. பீப்புள் ஆர் கிவிங் ஹையர் வேல்யூஸ்னா இதுதான் ஃபைனலைஸ். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இங்க வந்து when you are looking into the next state வந்து இந்த immediate neighbors தான் பார்க்கணும். ஸோ இந்த பேரண்ட் இருந்து உடனே ஒரு சைல்டு வரணும், அந்த மாதிரி மட்டும் தான் பார்க்கணும். ஓகே. அண்ட் இட் ஹஸ் காட் 2 காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கு இந்த ஹில் கிளைம்பிங்ல. ஒன்னு வந்து ஸ்டேட்ன்ற ஒரு காம்போனன்ட், இன்னொன்னு வந்து வேல்யூ த காம்போனன்ட்ஸ். ரெண்டு காம்போனன்ட், ஸ்டேட் அண்ட் வேல்யூ. ஸோ when you want to have a good heuristic that is to be used now, you can go for this hill climbing. We don't need to maintain and handle the search tree or graph, okay, because it is only going to keep a current state. மொத்த கிராஃபையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு இல்லை, கரண்ட் ஸ்டேட்டை பார்த்துக்கணும். அதை விட பெட்டரா ஏதாவது வந்ததுன்னா you have to replace. So what are the features here? It has a produce and test variation. So it is a variation of generate and test strategy. So here, what is the generate and test technique? Produces the input which assists with choosing which bearing to move in the inquiries. In the inquiry state la endha move ku nama porom adu solradha generate and test. Okay, generate a path and then test further and the mari. Then use of greedy approach. Okay, so it will improve the expense. Ena ஒரு try illama you are making one more try, so it will be expensive and there is no backtracking. It will never recall the past state. Current state என்னவோ அதை விட பெட்டரா இருந்தா இந்த current state replace பண்ணணும். Past will never maintain the past. And this is the state space diagram of the hill climbing. Okay, so it is somewhat some graphical representation of hill climbing, madam. Just a minute.
So this is your representation of your hill climbing, and it is showing a graph between various states of an algorithm. Okay, we have it as the objective function, or it could be your objective cost. You can see in the y-axis, we have the objective function. Okay, so y-axis taken as a function, or it can be taken as either objective or cost function, and the state space has to be taken in the x-axis. And if y-axis, if you are considering as cost now, the goal will be minimum cost department, global minimum and local minimum we have to look into. And objective function now, we have to consider the global maximum and local. Objective வந்து நமக்கு ஹையா இருக்கும், அதனால இது வந்து மேக்ஸிமமா கன்சிடர் பண்ணுவோம். காஸ்ட்னா நம்ம மினிமம் காஸ்ட்ல இருக்கணும், அதனால வந்து we look into this global minimum and local minimum. So look in the diagram, we have shoulder, global maximum, local maximum, flat, all these things are there. So we'll see that one by one. There are different regions in the state space landscape. One is local maximum, global maximum, current state, flat, local maximum, and shoulder. So what is the local maximum? So it is better than its neighbor state, but there is also another state which is higher than it. That is your local. Local na ipo ana change agum, right? And global maximum is the best possible state of the state space, and it has got only the highest value of your objective function. Current state na, it is a state in the landscape where an agent is currently present. Current inga present irukuma adha current state. Next we have the flat local maximum. It's a flat space. So all the neighbors will have the same value of what you have it in the current state. And shoulder is a plateau region which has an uphill edge. You can see here. Shoulder uphill இருக்கும், இதுதான் maximum, இதோட maximum கிடையாது. Local there might be changes. இதுதான் flat local maximum, flat out level. Okay. So these are the different types of hill climbing algorithm. Simple hill climbing, steepest ascent hill climbing, and stochasticated hill climbing. So what is that simple hill climbing? So it is the simplest way to implement your hill climbing. So it will evaluate only the neighborhood state at a time. You will select the first one. That could be a better one. Okay, அது நல்ல optimized இருக்கும் than the current one. So that will be replacing the current state. It only checks it's one successor state. ஒரு successor state மட்டும் தான் அது check பண்ணும். And if it finds better than the current state, then it will move. Otherwise, it will be in the same state. Current state விட நம்ம next exit பண்ண neighbor state வந்து not better na current state தான் இருக்கும். So it is less time consuming, less optimal solution, and the solution is not even guaranteed. So what is the algorithm here is evaluate the initial state at the goal state na success and stop. Otherwise, you have to loop it until a solution is found. There is no new operator left to apply, or it doesn't have anything to apply. Then select and apply an operator to the current state. And again, you have to check the new state. So it's a new state check பண்ணும்போது goal state na return the success and quit. The same steps are given, right? And what is steepest ascent hill climbing? Simple hill climbing next neighbor மட்டும் தான் பார்ப்போம். So it is a variation of a simple hill climbing. It is going to examine all the neighbor nodes of the current state, and among the neighbors, it is going to select one neighbor which is very close to the goal state, because it is going to consume more, because it's going to search all the multiple neighbors. Okay, so what is the algorithm here is evaluate. If it is the goal na initial state evaluate பண்ணி goal state na success and stop. Otherwise, we have to make this as the initial state and the current state. Okay, then okay, that will be the and the current state is success na okay. இல்லனா அத வந்து initial state வச்சு திரும்ப again you have to find out until a solution is found or the current state does not change. Current state ஓட மத்த எந்த ஸ்டேட்டுமே பெட்டரா இல்லனா that is the success.
அந்த இடத்துல. Otherwise, we have to keep on looping. So what is the success என்னன்னா, it is a state such that any successor of the current state will be better than it. எல்லா சக்சஸரும் அதை விட பெட்டராகவே இருக்கும். அப்ப என்ன, நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டே வரணும். So you have to look for the operator, apply the new operator, and you have to find the new state, and then you have to evaluate. So அதை வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா evaluate பண்ணும்போது again goalனா ரிட்டர்ன் பண்ணி குவிட் பண்ணிடும். அதர்வைஸ் கம்பேர் வித் சக்சஸர். சக்சஸர் பெட்டர்னா இந்த பழசை வந்து என்ன பண்ணணும், நம்ம நியூ ஸ்டேட்டா மாத்திட்டு அகைன் அந்த நியூ ஸ்டேட்டை நம்ம other than successor கூட நம்ம we have to compare it. So finally we'll get the better solution and then we have to exit. இதுதான் steepest ascent hill climbing. அங்க என்ன பண்ணுவோம், வெறும் நெக்ஸ்ட் சக்சஸரோட மட்டும் பார்ப்போம். இங்க வந்து மல்டிபிள் சக்சஸஸோட நம்ம கம்பேர் பண்ணணும். Then stochastic hill climbing. So it is not going to examine for all its neighbors before moving. Here is going to select one neighbor node at random, and it will decide whether to choose it as a current state or it is want to examine the other state. So first வந்து ஒரே ஒரு சக்சஸரை பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் வந்து மல்டிபிள் சக்சஸர். அடுத்த லெவலில் தான் எல்லாம் மல்டிபிள் சக்சஸர். ஆனா ஸ்டொகஸ்டிகேட்னா will not going to have in order. ரேண்டமா ஒரு நோட செலக்ட் பண்ணி நம்ம we are going to check it. இதுதான் வந்து stochastic hill climbing. So what are the problems associated with hill climbing? Generally பார்த்தா it is local maximum, plateau, ridge. All these are the problems which are associated with your hill climbing. What are the local maximum? Surrounding states have values lower than the current. So with the implementation of this greedy approach implies we won't be moving to a lower state. So current value is higher, other values are lower, so we won't be moving it. So this ends the procedure despite the fact that there are been may have been a superior arrangement. So we can use sometimes backtracking and the plateau now similar words ellame. So இது வந்து we find it difficult. எதை பிக் பண்ணலாம்? But we can go for any random jump. Which வந்து so it is an edge. Okay. So any development in this will be a conceivable one. Okay. So it makes it resemble a peak and ends the procedure. It's a ridge. So these are the problems that we have in the hill climbing. What are that? Local maximum, plateau and ridge. So அதுக்கு என்னென்ன solutions இருக்கு to overcome that? So that is given over here. So local maximum na enna, அதுக்கு என்ன இருக்கு? You have to create a list of promising path. So you can backtrack the search state and you can explore the other path as well. அதுதான் இதோட solution. Backtrack use பண்ணலாம். Local maximum க்கு. Plateau க்கு you can take big steps or very little steps for searching. அதுதான் இது plateau. ஏன்னா பிளாட் ஏரியா நெய்பர்ஸ் எல்லாம் ஒரே வேல்யூவா தான் இருப்பாங்க. குட்டி குட்டியா பார்க்கலாம், இல்லைன்னா வந்து ப்ராடரா எடுத்துக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து ridge. Okay, so that's an area higher than its surrounding areas. So even it has a slope. Okay, அதுக்காக என்ன சொல்யூஷன்? You can go for a bi-directional search. Bi-directional search என்ன பண்ணும்? ஒன்னு வந்து இனிஷியல் இருந்து கோலுக்கு மூவ் பண்ணுவோம், இன்னொன்னு வந்து கோல்ல இருந்து பேக்வர்டா வரும். ஸோ அந்த bi-directional search you can use it. Next we have this constraint satisfaction problem. So what is that? It is a set of questions which will have an answer inside certain confinement conditions. Otherwise you can call it as limitations. அதுதான் வந்து constraints. So we have a limited storage, that is V1, V2, V3 to Vn, and discrete qualities like we can pick up from D1 to Dn, and limited arrangement of limitations. All these things comes under the constraint satisfaction problem. We always look into the discrete quantities, not the continuous one. And the next one is your simulated annealing heuristic search. So here this never make a move towards lower destined to be incomplete. Then it will be with the nearby extreme.
So here the calculation will be in irregular stall. So how do you have a replacement? When you have the replacement, here it may have a finish or it may not be proficient. It may not be good one. And mimic annealing, so it is going to provide both the proficiency and culmination. So what is the annealing in the sense? A procedure of solidifying a metal or a glass to a high temperature. At that point, cooling bit by bit. Okay, so it will arrive at the crystalline state. இந்த ஒரு இருந்த கம்மி வந்து ரொம்ப ஹாட்டா பீச் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த தண்ணியில் வைக்கும்போது என்ன ஆகும், ஹாட் ராடா மாறிடும். அதுதான் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஃபாலோயிங் தான் மிமிக்டு annealing. Okay. Next, we have similar annealing. So hill climbing algorithm never makes a move towards a lower value because it will be an incomplete. It will be getting stuck. Okay, so we can apply a random walk by moving a successor. It may be complete, but it cannot say it is inefficient. Okay, so we have the same. மேம் இது ரொம்ப தியரியா போற மாதிரி இருக்கு. தியரி தான் இதெல்லாம். ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தா ப்ராப்ளம்ஸ். இதுல நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை பேஸ் பண்ணி எல்லா இடத்துலயும் எப்பவுமே ப்ராப்ளம்ஸ் சொல்ல முடியாது. தட் இஸ் அந்த கான்செப்டை வந்து ஐ எக்ஸ்பிளைன் வித் அன் எக்ஸாம்பிள். ஓகே என்ன பண்ணலாம்? ஓகே மேம், கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஓகே, இந்த சிமுலேட்டட் ஹேண்ட்லிங் மட்டும் இருக்கு. சரியா? டைம் நவ். லெட் மீ கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் யூனிட். Okay, just so this is where we have seen local searching பார்த்தாச்சு, sophisticatedum பார்த்தாச்சு. இதே தான் வந்து we have it in the other topic. இங்க இந்த sophisticatedலயும் உங்களுக்கு local searching the same thing will be there. In this we have seen and the 8 pain problem அதே தான், same thing will be there. Okay வா? Similar annealing அதே தான் இங்க ரிப்பீட் ஆகும். சரியா? And then so the iteration process, how we are going to calculate the next step பொறுத்துக்கு. Okay, we are taking the value p. இந்த p வச்சு என்ன பண்ணலாம்? How do you set the value for that p? அதுதான் இங்க கொடுத்துருப்பாங்க. எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் அவ்வளவுதான். அதே தான். சரி, இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போனா வில் கோ ஃபார் ஒரு நெக்ஸ்ட் யூனிட்ல வந்து ஆல்மோஸ்ட் இந்த டாபிக்ஸ் தான் இருக்கு. I didn't get your prescribed book. இப்ப பாருங்க இந்த கொஸ்டின்ஸ்ல தேர்ட் யூனிட்ல நம்ம பார்த்துருக்கோமா? Some extent see the questions. இப்ப என்ன வந்திருக்கு? ஹியூரிஸ்டிக் சர்ச்னா என்னன்னு பார்த்தோமா? இப்ப பார்த்தோமா ஹில் கிளைம்பிங் அல்கோரிதம். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா A ஸ்டார் அல்கோரிதம் வந்துருச்சா? இப்ப கன்ஸ்ட்ரைன்ட் சாட்டிஸ்பாக்சன் ப்ராப்ளம் பார்த்தோமா? மின்மேக்ஸ் சர்ச் ப்ரொசீஜர் பார்த்தோமா? சோ ஒரு முக்கியமான அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தாலே somewhat you are able to answer. பாருங்க யூனிட் 5 பாருங்க, மீன் பார்ட் B பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் 5 இப்ப நம்ம பார்த்திருக்கோம்ல, கரெக்டா? 5th யூனிட் விட யூ ஃபோக்கஸ் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் 3 நல்லா தரவா படிச்சிருங்க. லிட்டில் ஈஸியர் டு லேர்ன். சரியா? அந்த 4th யூனிட்ல வந்து அந்த அந்த என்னது என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் லாஜிக், ப்ரொபகேஷன் லாஜிக், இதை பார்த்துட்டு அந்த ஃபார்வர்ட் செயினிங் அண்ட் பேக்வர்ட் செயினிங் இருக்கு. அந்த கான்செப்டை மிஸ் பண்ணாம படிச்சிருங்க. என்னமா? ஓகே மேம். இது வந்து சாம்பிள் கொஸ்டின் தான். இதே கொஸ்டின் தான் ரிப்பீட்டடா வரும் கிடையாது. சரியா? ஆல்மோஸ்ட் இட் இஸ் ஆல்பா பீட்டா ப்ரூனிங்னா என்ன, தென் இப்ப பார்த்தோம்னா கன்ஸ்ட்ரைன்ட் ப்ரொபகேஷன் அது. சரியா? கொஸ்டினை பார்த்து நான் எடுக்கல. வாட் ஆர் தி
content I have, I'm giving that. Okay. Okay, simple. I will go into first order logic என்னன்னு பார்க்கலாம். பார்த்துட்டு ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சரியா? இதெல்லாம் கொஞ்சம் தெரியாதாம இருக்கும். ஸ்க்ரீன் அப்படியே மேக்ஸிமைஸ் பண்ணாம ஒரு நிமிஷம். செக்ஷன். Is it okay? இல்ல இது நான் PPT present பண்ணா I have to drag it again. நீங்க என்ன சொன்னீங்கன்னு கேட்கல மேம், திரும்பி சொல்லுங்க. என்னமா? என்னமோ கேட்டீங்க மேம், சரியா காதுல விழுகல. சரியா காதுல விழுடியா? ஏதாவது பசி மயக்கத்துல இருக்கீங்களா? இல்ல மேம், ஆ? அப்படிலாம் இல்ல மேம். All the times I'm only speaking, right? So in the first order logic, the artificial intelligence, how we are going to write. Okay. So நம்ம இதுவும் படிக்கணும். எல்லாம் வந்து proportional logic-ம் படிக்கணும். How we are going to represent the statements. So we can represent only the fact மட்டும் தான். Again, we'll be seeing that proportional logic also நம்ம பார்ப்போம். Okay. அதுல வந்து true or false conditions தான். Okay. So அந்த ஒரு complex sentence represent பண்றதுக்கு that proportional logic வந்து is not sufficient. Okay, so we need a natural language statement. So the proportional logic has very limited expressive power. அதனால you can see here, some humans are intelligent or Sachin likes cricket. So இத வந்து நம்ம இந்த PL சொல்ல முடியாது, PL logicல. Okay, but some extra powerful logic is needed. அதுதான் வந்து first order logic. எதனால நம்ம அந்த proportional logic PL சொல்ல முடியாதோ அதை வந்து we can take it in the first order logic. So another way of knowledge representation in artificial intelligence is first order logic. ஒன்னு வந்து PL, இன்னொன்னு வந்து first order logic. So it is what is called, so proportional logic தெரியாம நம்ம இது போவே முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். Getting stuck with yes. So we'll see what is that proportional logic. Okay, not visible. கொஞ்சமா zoom பண்ணா என்னப்பா? Is it okay? Or some more you need? அப்ப நான் drag பண்ணி தான் பண்ணணும். மேம் நோட்டிஃபிகேஷன் இது ஓகேவாமா? இன்னும் லைட்டா zoom பண்ணணும். கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. அவ்வளவுதான். நோட்டிஃபிகேஷன் பாரை மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க மேம். ஓகேவா? அவ்வளவுதான் மேம். Able to see all of you? எஸ் மேம். எஸ் மேம். ஏன்னா இது அப்படியே the word அப்படியே PPT கன்வெர்ட் பண்ணதுனால it won't be in order. So what is that? The proportional logic in AI. Okay, we'll say it as PL. Okay, PL means proportional logic. So a simple form of logic. Okay, all the statements will be made as proportions. So proportion na, it is a declarative statement. You can say whether it is
true or false. அதுதான் வந்து PL. So it is you can represent this in the form of logical and mathematical form. So example பாருங்க, it is Sunday. Today is Sunday. What will you say? Yes or no? அவ்வளவுதான். And the sun rises from the west. Do we say true or false? ஏதாவது அந்த ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கிறது தான் வந்து உங்களுக்கு PL logic. ஓகேவா? So some of the basic facts about this proportional logic என்னன்னா, they called as Boolean logic. Boolean கூட we have either true or false தான். Okay, we have only true or false. And we are going to use symbolic variables to represent the logic. Okay, and for the representing proportions, we have like A, B, C, like this. Like these variables we can have. And it can have only true or false. It cannot have either true or false. Both cannot be there. Okay, it could be either true or false, any one value. And it can be consist of object, relation, functions, some connectivities, logical connectivities, everything will be there. And logical operators, the connectives are called as logical operators. And so your proportions and connectives are the basic elements for your proportional logic. That is, and the represent பண்ண ஒரு variables இருக்கணும். And the variables connect பண்ண you should have some logical operations or logical connections. These two are the basic elements. Okay, variables and the connectives. So connectives are the logical operators that are going to connect two sentences. Okay, proportional formula, which is always true, is called as tautology, and then which is false. Okay, it is always called as contradiction. Okay, tautology means true, contradiction are false. And then what is the contingency? Either true or false. அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா contingency. Okay, statements which are questions, commands, or opinions are not proportions. Like, where is Rohini? So when you go for proportion, true or false தான் நம்ம கொடுக்கணும். When you say where is Rohini, you cannot say yes or no, but you should give some answer. She is there. அப்படின்னு சொல்லிட்டு like a sentence we give. So these are not proportions. How are you now? How will you say? Yes or நம்ம சொல்லுவோம். No, I'm fine, I'm good. அப்படிதான் answer பண்ணுவோம். So the syntax of the proportional logic defines the allowable statements for the knowledge representation. Two types of proportions. இப்போ ஒன்று வந்து atomic proportions and the other one is compound proportions. So atomic proportion என்னன்னா simple proportions அது ஒரே single proportion மட்டுமே இருக்கும். So 2 plus 2 is an atomic proportion because it's a true fact. The sun is cold, அது வந்து false fact. So இதெல்லாம் வந்து atomic proportions. Compound proportion னா ரெண்டு sentence form பண்ணி அதை வந்து connect பண்ணுவோம். சரியா? It is raining today, I cannot play, and I cannot play. So it is raining today, ஒரு sentence, ஒரு proportion. Compound combination தானே. அப்போ street is wet, அது ஒன்று, ரெண்டுத்தையும் வந்து and வச்சு connect பண்றோம். So this is your compound proportion. So இப்போ it is raining today, what will be the answer? We'll say yes, it is raining, or we'll say no, it is not raining. So the answer is yes or no. அதே மாதிரி the street is wet, we'll say yes or no. Am I right? So அப்ப இது ரெண்டுமே வந்து proportion. So இந்த ரெண்டு proportionையும் we are connecting. அதுதான் அந்த logic operator and. So எப்படி combine ஆகுதுன்னா raining. So rain ஆல street is wet. அந்த மாதிரி ரிலேட்டடா இருக்கணும், unrelatedலாம் இருக்கக்கூடாது. Okay, and this is the logical connective. They are used to connect two simpler proportions or representing a sentence logically. What is negation? Negation na opposite. And the negation தான் முன்னாடி அந்த symbol போடுவாங்க, negation of P. Okay va? So these are the symbols which we will be using it. Conjunction na a sentence which has this inverted B, அதுதான் called as conjunction. P or Q இந்த மாதிரி சொல்லுவோம். So example வந்து Rohan is intelligent and hardworking. So how you can write? நம்ம first வந்து Rohan வந்து intelligent, இன்னொன்னு வந்து Rohan வந்து hardworking. Rohan is intelligent and then the conjunction connective போடணும். ஓகேவா? And so Rohan is hardworking. ரெண்டுமே. What is disjunction? Disjunction வந்து B connective.
Okay, அது inverted V, இது வந்து V connected. So where P and Q are the proportions. So Ritika is a doctor or engineer. Example. So Ritika is a doctor. Number yes or no, so we have to identify. So yes or no answer kondu vana. Ritika is a doctor. If she is a doctor, we'll say yes. She is not a doctor, we'll say no. So yes or no konduchu. Adhe mari this is how you are going to write. P or Q, conjunction, disjunction. Okay. So negation and the symbol, conjunction inverted V, disjunction V, and implication வந்து இந்த arrow mark போடும். சரியா? If it is raining, then the street is wet. அது எப்படி எழுதலாம்னா it is raining. So what implies the street will be wet. அத வந்து இந்த மாதிரி எழுதுறாங்க. சரியா? இந்த மாதிரி எழுதுறதுதான் எங்களுடைய PL. So and is conjunction or is a disjunction and implies one. அப்புறம் if and only if condition negation வந்து இது. So these are the technical terms and the word which are used for this, and these are your connective symbols. So we have a truth table. Truth table na for what input combination what you will be getting it. அதுதான் வந்து truth table. So இங்க example இருக்கு பாருங்க. இப்போ வந்து for conjunction na and. So negation P வந்து true na negation of P வந்து false ஆகும். இப்படி போடுறதுதான் உங்களுடைய truth table. Okay. For what input, what will be the output you are getting. And then for conjunction na and na both should be true, only then you get it true. Okay. That's P and Q. Or na if any one is true, the other the result will be true. Okay va? And what it is going to imply. True வந்து ட்ரூவா இம்ப்ளை ஆக போதா, ட்ரூ வந்து ஃபால்ஸா இம்ப்ளை ஆகுமா, ஃபால்ஸ் வந்து ட்ரூவா இம்ப்ளை ஆகுமா, அந்த மாதிரி போடுறதுதான் இந்த இம்ப்ளிகேஷன். ஓகே. This is for பை கண்டிஷனல். ரெண்டுமே ட்ரூவா இருந்தா ட்ரூ வரும். ட்ரூ அண்ட் ஃபால்ஸா இருந்தா ஃபால்ஸ் தான். ஒன்னு ஃபால்ஸ் ஒன்னு ட்ரூ, ரெண்டுமே சேமா இருந்துச்சுன்னா then you'll get the true value. இதுதான் வந்து பை கண்டிஷனல். ஓகே. So this is the your proportions உடைய உங்களுடைய truth table format கொடுக்குது. லாஸ்டா சொன்னது அந்த இது மட்டும் சொல்லுங்க மேம். இதுமா இது பை கண்டிஷன். ரெண்டுமே சேமா இருந்தாதான் you get a true. ஒன்னு ட்ரூவா இருந்தா ஒன்னு ஃபால்ஸா இருந்தா ஃபால்ஸ் தான். ஒன்னு ஃபால்ஸ் இங்க ட்ரூவா இருந்தாலும் ஃபால்ஸ் தான். பட் when both are true, when both are false, you get a true. Okay ma'am. For implication ma'am, அந்த implication வந்து how we are going to implicate. நீங்க வந்து ரெண்டு வேல்யூ இருக்கு. ஒன்னு ட்ரூ இருக்கும், ஒன்னு ஃபால்ஸ் இருக்கும். ட்ரூவா நீங்க ட்ரூவா இம்ப்ளிகேட் பண்ணலாம். ஒன்னு ட்ரூவா இருந்து ஒன்னு ஃபால்ஸா இருக்கும்போது you can implicate how P implicates Q. என்ன பண்ணுது, P வந்து Qவா இம்ப்ளிகேட் ஆகும், ஃபால்ஸா மாறிடுவாங்க. இங்க பாருங்க P implicates Q தான் நம்ம போட்டிருக்கோம். அப்போ இங்க P ல என்ன இருக்கு, ஃபால்ஸ் இருக்கு. பட் Q ல வந்து ட்ரூ இருக்கு. So it should implicate as true தான். சரியா? ரெண்டுமே சேமா இருந்ததுன்னா you have the true value. அப்படி இல்லைன்னா இந்த இதை போடணும் நீங்க. சரியா? மட்டும்தான் இம்ப்ளிகேட் ஆகுமா மேம்? என்னமா? P மட்டும் தான் இம்ப்ளிகேட் ஆகுங்களா? P implicates Q. அப்படிதானே நம்ம படிப்போம். ரெண்டுமே சேமா இருந்தா ட்ரூமா, அப்படின்னா P has to implicate Q. இப்ப பாருங்க இது ரெண்டுமே ட்ரூ. சரி, ரெண்டுமே சேம் வேல்யூ, அதனால ட்ரூ. பட் ரெண்டுமே டிஃபர் ஆச்சுன்னா you have to use this implicate. P implicates Q. நம்மளோட Q ஓட வேல்யூ தான் இங்க ரிசல்ட்ல வரும். ஓகேவா? So this is an example. என்னென்ன வேல்யூஸ் கொடுத்திருக்காங்க, லைக் நம்ம இந்த இதுல போடுவோம்ல, பைனரி பிசில போடுவோம்ல 0 0 0 அந்த மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா? Then they have found out negation of R. Negation of R னா R உடைய வேல்யூஸ் எல்லாம் அப்படியே எடுத்து பண்ணிருக்கோம், நெகேட் பண்ணிருக்கோம். மாத்தி ட்ரூனா ஃபால்ஸ் போடணும், ஃபால்ஸ்னா ட்ரூ போடணும். people are following. அடுத்து P or Q. R condition என்னமா? R condition என்னது? Any one should be true, so the result will be true. அப்ப பாருங்க P and Q க்கு பாருங்க அந்த டேபிள் கரெக்டா இருக்கான்னு. ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டுமே true. ஓகே, true.
ஏதாவது ஒரு ட்ரூனாலே ஆன்சர் ட்ரூ வரும். ஒரே ஒரு லாஸ்ட்டுக்கு பிஃபோர் லைன், லாஸ்டும் அந்த பிஃபோர் லைனும் ரெண்டுமே ஃபால்ஸ். அப்போ யூ கெட் அ ஃபால்ஸ். மித்த எல்லாமே ட்ரூ. ஏன்னா எதுலயாவது ஒன்னுலயாவது ட்ரூ இருக்கு. ஓகே, PRQ அண்டர்ஸ்டுட். இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா PRQ implies negation R. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்கணும், PRQ பார்க்கணும். அந்த காலமை ஃபர்ஸ்ட் வச்சுக்கணும். அடுத்து நெகேஷன் ஆஃப் ஆர நெக்ஸ்ட் வச்சுக்கணும். இப்ப இம்ப்ளை பண்ணணும். எது இம்ப்ளை பண்ண போகுது? PRQ வந்து ஆர இம்ப்ளை பண்ண போகுது. நெகேஷன் ஆஃப் ஆர இம்ப்ளை பண்ண போகுது. ரெண்டுமே ட்ரூ, ரெண்டுமே ஃபால்ஸா இருந்தா ஆன்சர் வந்து நமக்கு ட்ரூ வந்துடும். அப்படி ஏதாவது சேஞ்ச் இருந்ததுன்னா நெகேஷன் ஆஃப் ஆர் வேல்யூ என்னவோ அதுதான் டேபிள்ல வரும். செக் பண்ணிக்கோங்க. I'll give you 1 minute time. ஓகேவா? ஓகேவா? ஆன்சர் கரெக்டா? ஓகே மேம். ஓகே மேம். கண்டுபிடிச்சிங்களாமா? PQR அது வந்து நமக்கு இந்த 000 அந்த ஆர்டர்ல எழுதுவோம்ல, அந்த ஆர்டர்ல எழுதிருக்காங்க. ஆர நெகேட் பண்ணிருக்காங்க. PRQ ஓட வேல்யூ போட்டிருக்காங்க. ஆர்னா ஏதாவது ஒன்னு ட்ரூ வந்து ஆன்சர் ட்ரூவா இருக்கும். அப்புறம் இதை இம்ப்ளை பண்ணிருக்காங்க. PRQ implies negation R. ஓகே, so இது I was not able to copy this. எது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வரணும்ன்றது. Okay, so logical equivalence is one of the feature of your PL. So when they are logically equivalent na, if and only if the columns in the truth table are identical to each other, ரெண்டுமே சேமா இருந்ததுன்னா then you say they are logically equivalent. ஓகேவா? So there are some examples of this. இந்த டேபிள் பாருங்க, A வேல்யூ இருக்கு, B வேல்யூ இருக்கு. You have negation of A. Negation of A or B க்கு ஒரு காலம் இருக்கு. ஓகே, negation of R, negation of A or B னா இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம பார்க்கணும். இதோட ரிசல்ட் வந்து இந்த டேபிள் இருக்கும். Then A implies B. A implies B க்கு A implies B கரெக்டா இருக்கா? இது ரெண்டுமே ட்ரூ, அதனால நமக்கு ட்ரூ வரும். இது ரெண்டுமே ஃபால்ஸ், அதனால ட்ரூ வரும். A implies B, அப்போ ட்ரூ ஃபால்ஸ், அப்போ இங்க ஃபால்ஸ் வரும். இங்க ஃபால்ஸ், B வந்து ட்ரூ, அப்போ இங்க ஆன்சர் ட்ரூ வரும். A implies B னால. இது வந்து கம்யூனிட்டேட்டிவ் அண்ட் அசோசியேட்டிவ் அந்த இது யூஸ்வலா நம்ம அல்ஜிப்ரா பார்க்கறோம்ல அதேதான். ஓகேவா? அதே ரூல்ஸ் தான். So they have some limitations irukku proportional logic. We cannot describe the statements in terms of their properties or logical relationships. அதை வச்சு நம்ம we cannot give the proportional logic. ஏன்னா proportional logic எப்பவுமே true or false தான் கொடுக்க முடியும். Other things எல்லாம் we cannot be taken. Logically the relationship உள்ளது we cannot taken into this. இதுதான் proportional logic. இதுதான் basic for your first order logic. அந்த first order logicல மட்டும் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். இருங்க, how many of the topics? Okay, I'll stop with this. Okay, நாம next classல வந்து அந்த 15 வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி தியரியாவே இருக்கும். So I'll move with this first order logic and the concepts. Let me close my presentation.
So is it audible? So we only see in the PL logic, PL, okay, and then first order logic is there, and then we'll be focusing on either forward chaining and backward chaining. That is more important. I'll few other important topics that I'll cover, and I'll tell you what you are supposed to learn in the 5th unit. Almost we have covered the 3 units. Okay, so we are there, started with the 4th unit. And today night I'll be sending. Today will be receiving. And who has given me the mail ID? Just a minute. Let's check. I think they sent it in WhatsApp, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, I'll check 1 minute. Ma'am, can you please put it in a Google Drive and send us a link? Hey, Manono error கொடுத்திருக்கீங்களா? Hey, Manono error கொடுத்திருக்கீங்க 8226 and Durga Prashad 108. Yes, ma'am. நீங்க ரெண்டு பேரும் பாஸ் பண்றீங்களா எல்லாருக்குமே? Yeah, ma'am. Okay, ma'am. Okay, so for these 2 people I'll send the contents. Okay, and I'll send it by mail. நீங்க மத்தவங்க அனுப்பிச்சுக்கோங்க. Okay? Okay, ma'am. So and today we'll be receiving, and if you could find out the prescribed book na, you just go through whether you are able to find out good content. Otherwise what is the problem taken, நீங்க அந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து சிம்பிள் எக்ஸாம்பிளா கொடுத்து நல்லா டீடைல்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் for all these things. சரியா? Okay, ma'am. ஓகேவா? இது வந்து கொஞ்சம் ரிப்பீட்டடா கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ணணும். லைக் இட்ஸ் நாட் லைக் நிறைய கான்செப்ட் வச்சு எழுதிடலாம், கதையா எழுதிடலாம், அப்படி கிடையாது. இதெல்லாம் வந்து லைக் ரூல்ஸ் மாதிரி, அந்த மாதிரி இதுதான் இப்படிதான், இந்த அல்காரிதம் தான் இப்படிதான், அந்த அல்காரிதம் அப்படிதான், இந்த டேர்ம் தான் இதுல யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கு. ஓகே, சோ இது ஆல்பா பீட்டா ப்ரூனிங் வந்து சிமிலர் டு மின்மேக்ஸ் தான். பட் ஆனா நம்ம பாருங்க, அது ஒர்க் பண்ணும்போது மின்மேக்ஸ் கான்செப்ட் தான் யூஸ் பண்றோம். பட் ஆனா ப்ரூனிங்காக நம்ம என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஆல்பான்றது மேக்ஸிமம் வேல்யூவும் பீட்டா வந்து மினிமம் வேல்யூவா எடுத்துருக்காங்க. பட் ஹவு தே ஆர் கால்குலேட்டிங் இஸ் டிஃபரெண்ட். அதே மாதிரி இந்த சர்ச்ல பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுல வந்து ஹியூரிஸ்டிக் வேல்யூ மட்டும் எடுக்கும், இன்னொன்னுல வந்து அந்த காஸ்டையும் எடுத்து ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி வில் பி ஃபைண்டிங் அவுட் மினிமம் காஸ்ட். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த பேசிக்கா ஒன்று பார்த்துட்டீங்கன்னா அதை பேஸ் பண்ணியே நீங்க மற்றதெல்லாம் அப்படியே லேர்ன் பண்ணி, பட் யூ ஷுட் நோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி செட் பண்ணணும் கடைசியா, ஆப்டிமலா, கம்ப்ளீட்டா அந்த இது. அண்ட் தென் ஒவ்வொன்றுக்கும் they have their advantages and disadvantages. So you should be knowing that. Okay, va? So and the next class is on. Next class is on. Two days attendance இல்ல மா, you have to attend all the days. Next class எப்போ? இதுக்கு ஒரு மொபைல் எடுத்து டைம் செக் பண்ணுமா என்ன? 14 June. 14 June. 14th 17th இருக்குமா? A க்கு வந்து 17th. AI 17th. 17th ma'am. 17th ma'am. 14th designs and analysis ma'am. 17th தான் மேம். 14லாம் கிடையாது. 14 வேற சப்ஜெக்ட். மா உங்களுக்கு கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் பேப்பர் இருக்கா? இல்ல, கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் இப்போ இல்ல. இந்த செமஸ்டர் என்ன பேப்பர் இருக்குன்னு தெரியாதா? சாரி மேம். என்னென்ன பேப்பர்னே தெரியாதாமா? இதோ பாத்துறோம் மேம். தெரியும் மேம். சொல்லுங்க. மணிக்கு தானே மேட்ச்? கௌதம்
சொல்லுங்க, வாயில சொல்லுங்க போதும். Web-based application development, ma'am. Computer networks, artificial intelligence, and design and analysis of algorithms. So நீங்க வந்து first year first semester இல்ல first year second semester எந்த இயர் நீங்க? Second semester. Second semester. First year second semester. கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் பேப்பர் முடிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு? பண்ணி ஊத்துது பாரு பிரச்சனை. இல்ல மேம், அது நெக்ஸ்ட் டைம் தேர்ட் செம் தான். Third sem. ஏன்னா for other batch I'm handling it calendar year I'm handling cloud computing. உங்களுக்கு மட்டும் தான் AI பேப்பர். If needed na, if next semester exam முடியல cloud computing இல்ல மேம், அது இன்னும் வரல மேம். இது வரல. Okay, so we'll be looking into that. Okay, suppose in case if when you have that paper, okay, if I am handling na, I will give you the notes. If you need, otherwise if I'm not taking, if you need the notes, just tell me I have the cloud computing notes, I will send it to you, right? Make a request, not now. And the time la. Okay, va? So have a delicious lunch and take rest. Okay. உங்களை எப்படி மேம் கான்டாக்ட் பண்றது? என்னம்மா? உங்களை எப்படி கான்டாக்ட் பண்றது? ஓடா, இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டே நான் என்னோட நம்பரும் மெயில் ஐடியும் கொடுத்திருக்கேன்ல. ஓகே ஓகே. I gave it போன கிளாஸ்ல நான் கொடுத்திருக்கேன் நான். Number. But you have to mention it as that you are an IDE student. Okay, va? Yeah. My contact, this is my WhatsApp number too. They say mail அனுப்பாதீங்க, இந்த மெயில் எல்லாம் ஸ்டோரேஜ் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு எனக்கு. I find it very difficult in receiving my mails itself. சரியா? Send it in WhatsApp. But the content I'll send it through mail. Okay. Okay, ma, you can leave the meet and next you be present. ஏன்னா முக்கியமான algorithm அது forward chaining and backward chaining and something we'll discuss in the what could be learned in the 5th unit. Okay, va? Okay, ma, you can leave the meet. Thank you. யார் இப்ப போய் admit? Ma'am, you asked me go game. என்னமா? Go game கேட்டிருந்தீங்களா? Go game. புரியல. Go game நீங்க கேட்டிருந்தீங்களா மேம்? லெசன் எடுக்கும்போது go game மேம் கேட்டிருந்தீங்க இல்லையா? நெக்ஸ்ட் புரியல எனக்கு. Go game கேட்டிருந்தீங்க மேம். லெசன் எடுக்கும்போது go game பத்தி கேட்டிருந்தீங்களா? இங்க வேற மசூதில இருந்து ஓதிட்டு இருக்காங்க, அது வேற சவுண்ட். இங்க பின்னாடி பேக்ரவுண்ட் சவுண்ட் வரும். லெசன் நடக்கும்போது கோ கேம் பத்தி கேட்டீங்களா மேம்? அத பத்தி சொல்றாங்களா மேம்? சொல்லுங்க, யாருமா? கோ கேமா? ஓகே ஓகே. வந்து ஒரு பழைய கேம், ஓல்டஸ்ட் கேம் மேம். சைனீஸ் இன்வென்ட் பண்ணிருக்காங்க, சைனீஸ் as well as கொரியன்ஸ். அது பாத்தீங்கன்னா செஸ் போர்ட் மாதிரி தான் இருக்குது. அது பாத்தீங்கன்னா 2 players ஆப்போசிட் டைரக்ஷனுங்க உட்காந்துட்டு அவங்க பாயிண்ட்ஸ் எடுப்பாங்க. யார் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் எடுக்கிறாங்களோ அது அவங்களுக்கு வந்து டேலி ஆகியோ அவங்களுக்கு அமௌண்ட் இதாகும். இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம நார்மல் கோல்டன் இதுல வந்து புல்லாங்குழல் விளையாடிருக்கோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி தான் இந்த கேம். சரிம்மா, இப்போ அந்த பாயிண்ட்ஸ் எப்படி கேதர் பண்ணுவாங்க? அதான் தெரியல மேம். அந்த காயின்ஸ் மூவ் பண்ண உங்க பாயிண்ட்ஸ் ஏறும் ப்ரோ. அது காயின்ஸ் இப்போ பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ரெண்டே காயின்ஸ் தான் இருக்கு. ஆக்சுவலி அந்த இதுல அது ஸ்கொயரா இருக்கும் அந்த பாக்ஸ். நீங்க வந்து ஷார்ப்பா போட்டுருப்பாங்களா? எஸ் மேம், எஸ் மேம். இந்த சைடு அந்த சைடு ஒரே மாதிரி டயகிராம் மாதிரி வரைஞ்சிருப்பாங்கல்ல, பீக் மாதிரி. எஸ் மேம். அந்த காயின்ஸ் பேஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இது தானே? ஏதோ நான் அந்த போர்டை பார்த்திருக்கேன், பட் ஆனா அந்த கேம் விளையாண்டதுல எனக்கும் தெரியல. அதான் நிறைய இன்னொரு அந்த கோன்னு வந்திருக்கே அப்படின்னு பாத்தீங்க. பழைய கேம் மேம். யாருக்கும் அது தெரியல. பழைய கேம். ஓகே. பழைய காலத்துல இந்த இதுல புல்லாங்குழல் விளையாடி தெரியும். அந்த எக்ஸ் 0 போட்டு அந்த சேம் லைன்ல வரதுதான் டிக் டாக் டோ. அது எக்ஸோ மாதிரி சொல்றீங்க இல்லையா? அது ஜோசோ கேம் மேம். என்னதுமா? என்ன கேம்? ஜோசோ தான் சொல்லுவாங்க. எக்ஸோ அந்த இதுதானே மேம்? அதான் டிக் டாக் டோ. 3 rows and 3 columns இருக்கும். either x axisல வரணும் இல்ல y axis வரணும், லாங் இல்லனா டயகனலா.
3 ஒரே இதா வச்சா அது நம்ம தான் வின் பண்ணுவோம். ஓகேம்மா, you can leave the meet. Kindly everyone, you cannot use this for chatting, right? So kindly leave the meet. I'll be closing the meet. Okay, thank you. Yeah, ma'am. Thank you. Have a good food. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Agree. Thank you, ma'am. ஓகே மேம். இருக்கும்போது ஆயிடுச்சு மேம். அது மட்டும் check பண்ணுங்க. I'm leaving, ma'am. Thank you. Bye, ma. Kindly leave the meet. Okay. Have a good food. Bye. ஹலோ